Maayong ala, wala nakadumdum. Asa na kanya gibutang yung CDIO shirt. Maayong buntag kay Sir Lloyd. May buntag, ma'am. Oo. Asa man ka? You're in the USTP campus? Nako sa USTP campus. Nag-ulan pa ba diha? Kapaingon na dayon ko diha. Bago pa naman, ma'am. Ba, may dili nagalunok. No? So sana wala pud kaayo ni kusog sa Claveria, no, pero di kaayo maapektahan mangud dayon. Ganina medyo the audio is coming intermittent sa ako din gatag diri signal nga your ano is unstable. So kanusa man gyud ni no. Napagay mga parts karon nga kawad-an pag kuryente. Maayong buntag kay Ma'am Eileen. Ma'am Eileen, kamusta ang hangin diya sa Bukidnon basin og dila wala gaulan diha sa among Yes, ma'am. Good morning. Nag-ulan-ulan gyapon, ma'am. Sayo kayo. Sayo. Lami ka kayo itulog ba? Yes, ma'am. Lami kayo. Sa Bukidnon ka, Ma'am Eileen? Yes, ma'am. Ugma mag-duty na sad sa eskwelahan. Bakit? Required na. Ma'am, nagpaputol kag buhok? Basin. Wala kita. Isa nakabulan eh. Mo di nagpaputol. Ay, Ma'am Amphi. Required na ba di ay? Char. Ako. Maski oh, ma'am. Naka-receive memo. Nga? Ipa-report na daw. Sure, good. Yes. Diba, 3 days duty, ma'am. Then 2 days work from home. Pa-report ay? Grabe ba yung pa-report na yan? Full-time, ano man ka, di ba, Sir Rogin? Full-time student? Oo. Kailan ko andayon ka ng kaluoy si CiTL? Full-time student, murag si CiTL yapon. Salamat, Sir Rog. Magmuntag Ma'am Eileen, Sir Lloyd, and of course, you've met them during your CDIO, advancing CDIO training. You will meet them later, no? Also, your CDIO coach. And of course, this morning we welcome our peer mentors, Dr. Vera. Perganahan kay ko sa Carla. Carl. Ma'am Vera, good morning. And then Sir Jasper. Morning, ma'am. Oo, may morning po. And then Sir Petals na noon, akong amegang si Petal. No, maayong buntag sa imo, Ma'am Petals, Sir Jasper. Good morning. Ma'am May, Petal, and also Ma'am Vera. Salamat sa inyong pagsayo yun. Medyo anad-anad na yun. We are on time, no? Kay si Ma'am Peta, Ma'am Vera, Sir Jasper, una yun. Nagidayon sila even before 9 o'clock. Salamat kayo sa inyong pag-yes sa ang mga hangyo, ha? Diba? Lahira yun ang lipstick ni Ma'am Petal, Ma'am Vera, no? Yes. Classmate beta. So sa among mga new champion, eto po sila ang old champion. Lain makipaminahon, ma'am. No? Mga old champion, pero Ma'am Petal, Ma'am Vera, Sir Jasper, salamat sa pag-yes sa hangyo na mo, ha, to share what you have done so far. Dili man kailangan bongga na gid kayo, but at least makita sa mga ato ang new champion na of course dili perfect, struggling, trying, pero it all boils down man good sa willing, 'di ba? Willing to and of course I'm hearing a lot of comments nga lami kayo na mga young ang gasugod gyud, and medyo gaka na gud ako, medyo gakausab ang culture na sa ato ang university na daghan tagiyang. And we have also invited new champions. And of course, we welcome them this morning. And basin masyak si Ma'am Petals, Ma'am Vera, Sir Jasper, we labeled you peer mentors already. That means you have a role. Pramana na Sir Ma'am Vera karon as in. You have a role now. Kaya diba, when Rogin presented CDIO last time, diba we said
medyo mo network ta. And aside from them being coach, we hope that the new mentor, you also take in them to be your mentee as well, no, as we proceed to, 'di ba sabi natin CDIO, we hope is a virus that we hope na medyo mas makatakod and mas mudaghan because ang ato amang gong gusto sa university is innovation, but of course we do sana dili lang check ra ang innovation na ay gipaning kamutan dadto gid sa grassroots, and we cannot really change a lot kung admin ang checka, di ba? Dito kita mo ato sa the real battle is in the classroom and in the everyday. And that's the reason why it's very important we hear what's going on in the classroom, what are you doing, and we get inspiration from that. So know that whatever you share, inyuha na siya na experience, inyuha na siya na learning and insight, and in everything we know that we will be inspired. So we're excited for later. Ma'am Petal, Ma'am Vera, Sir Jasper. Diba? So we welcome our new CDIO champions, pero with everyone, no, let's get to know. Amo na ning gibuhat sa with the rest of the but we also ask everyone that as we meet once again, no, lami ra magid unta kayo to kung mag-meet ta every kanang face to face, but dili na nalayo. We will be we will really be meeting face to face in the future, very near future. So natay gamay na getting to know each other, no, and required tanan ang dili mo answer kay pwede ra daw gyapon basta magbayad lang og 500 na fine para sa Christmas party ni siya nga fundraising, char lang. So but just respond po, no, new champions, master CDIO peer mentors, and CITL people. Sige po, write D if you are a dog lover. Sige daw, naabay mag-write sa D there. Let's get to know. Ba? Sige, sa Ma'am, dili ko makapost sa everyone. Dili ka makapost. Naka-direct message ako sa inyo, ma'am. Yeah. Okay, I will put there. How about that? About that. Sir Rogin, pakita sa imuhang dog. Sir Lloyd also? Oh, kita sa imong dog kaya. How about the others? Naay mga answer sa no? Ang uban. One half ra Ma'am Lindril, grabe. Sir Jen, also. How about the others? Wala, dili, dog lover. Ma'am Eileen, gusto na ako sa Ma'am Eileen, murag earring. Di ba murag earring si Ma'am Eileen nga kuan to? Murag earring lover, man ka Ma'am Eileen. Pero naaday gyapon kay dog. Pakita naman. Sir John, Akma, dog lovers, there. Sir Ma'am Myra, also. Wow. Ma'am Annalyn. Wow, daghan ang kani man gud mga ani no kay siguro sa sunod ani kay let's talk about who's your vet? Kasi may veterinarian ani iring og iro mga salamat Ma'am Miley. Pero asa gid imong iro ako kita na nag-post ka about sa imong iro. Only the earring kay basin silang mas sweet no. That's nice. Oh, petals gyapon. Pues maghimo na gid mi Ma'am Eileen ani og kuan. The dog lovers and the champions. Ba? Next. What was the last TV show you binged watch? Be it in Netflix or wherever. Unsa kaya to? Sige daw. Sir Jasper, wow kadungog sa imo. Sir Rogin, unsa na ako ba? Ito na discuss Sir Rogin ana. My name? Ganahan ko nga mo o other, don't tell me gid mong TV show or ang uban TikTok ra. Friends, Ma'am Annalyn, wow. Others. What was the last? Squid Game.
No? O nahurot ni mo, Sir Lloyd? The Chosen. Ako ka ng tanawo, no? The Good Doctor. I love that, Ma'am Lindril. Nick Jr. Nakakuan sa Nick Jr. inyong ano, ma'am? Ma'am Petals, murag di na mairog, no? Tag-iya. Yes, ma'am. Relate sa gagmay. How to train a dragon, Sir Jennifer. How I Met Your Mother. Nice, no? So nice to. How about the others? Wag yun, nananaw TV ang uban? Mag-ana ba? Sige, how about if you could only eat one food for the rest of your life, what would it be? Kanang pwede gid ka pamahaw paniuto panihapon. Basta kanina food okay ra gyud. Amo ani siyang i-record kay aron kung mag-meet gyud ta face to face with the CDIO champions. Mao na din amo i-serve. Bas spaghetti yay! Pizza yay! Malunggay with egg. Nay malunggay with egg. Sure, seryoso, Jasper. The crispy sisig. Oh, humba. Humba forever. Adobo. Chicken wings. Pwedeng garlic parmesan chicken wings. Ma'am Annalisa, mukhaan niya po kana. Dabong with egg. Love that, Ma'am Alpha. Sinuglaw. Oh my God, Sir Jennifer. Asa man ni sa panagatan? Chow fan forever. Ma'am Hazel, good morning. Sinuglaw, ay. Sunsag yun. Murag naglibog na may unsa mong kung mag-gather together ang mga CDIO champions sa Rogin. Unsa to i-serve? Murag sinuglaw, nga na ay basoy, nga na ay spaghetti, nga na ay adobo sa kilid, nga na ay humba, nga na ay basoy. Ma'am Eileen, basoy po ka, di ba? Ang mga na ay acid reflux. So kani silang Ma'am Biadnes, Ma'am Vera, Maana, wala pa ni sila mga acid kaya pwede mas suka-suka. Ba? Sige, amo na siyang i-take note ha nga mao din mga ganahan kayo sa kuan. So kung ingani na atong mga ipang-serve sa CDIO meeting, lechon with kinilaw gyapon na Ma'am Hazel. Ayay, mo sinuglaw gyapon paignan ani, no? Hala, kami rin mo kaon sa Rogin, Ma'am Eileen. Kaya kamo bawal gid mo na isuka. Kaya ako, sakay ko dire, no? Salamat po. Amo na siya pa. What's the phone app you use most in your phone? Sige, what's the phone app there? Phone na gid na. Sige daw, tanaw na mo kung unsa. Facebook kay Rogin. Lazada / Shopee 1111 po. FB, Lindril, YouTube. Google Drive kay Kerino, no? Mas mega pang submit niya. Facebook, FB and Zoom. Ma'am Eileen, YouTube, gapon. Wow. FB and Messenger, pack, dadtog yun. Kaning mga Messenger, unsa ni sila daghan kayo gipang replyan ng mga estudyante, mga kuan, Google Classroom. Hala, wala lagi ko ikaigsuon diri TikTok lagi ko. Wala ko mga kauban, TikTok. You Steph, Ma'am Hazel, by TikTok. Yes po, bisag na sa balay mag-reply. Yes, no? Sa Messenger, kay daghan kay gapangutana na mga students. So that's something na we get to know you, no? Mga okay. Sige daw, mga igsona mo, kinsay ga kape. Pero right kape if you are really an addict. Ako na lang mag-una-unag sulat. All caps. Wes kami ni Ma'am Biadlin. Kami po ni Petal, no? When yal. O nana ko yung mga kauban, ali na. Ma'am Annalisa, hot water, if bro na. So, shalon mo guni si Istampagod. Mark, kape is life. Coke is life. Ma'am Hazel, pwede gapon ko gaabay o Coke, gaabay kape. Sir Jennifer, kape 3 times. Yes, Sir John. May daghan akong mga kauban sa Rogin. Wow. Nana ko mga kauban. Kana ako gini siyang ginapangbutang dani kay kabalo jud ko nga mangita ko kauban kay kanis Ma'am Eileen ug Sir Rogin dili kini sila gakape. Then Sir Lloyd kay Tamili. So daghan nami. Nalipay ko. Sir John,
Sir Winiel, no? So again, salamat kayo for responding. Welcome once again to Hilbas o Kalamo. Welcome once again to the Faculty Mentoring Coaching session 5, but actually this is a session 4 for CDIO, no? Because we also have faculty mentoring coaching for the designated, which we're going to have on Thursday. Is it Thursday or tomorrow, November 10? November 10 is for the designated na. We help develop our deans, directors, to the president on how they become coach, no? Kay gahandol man sila og mga tao. So we also have, that's part of this program. We also have part of this program katong mga na-train sa design thinking. So that's the reason why mura siya session 5 but 4 for the CDIOs, that would be 6. But this today is a good day for CDIO champions kasi we requested our peer mentors on how they integrated CDIO in instruction. They are also new to CDIO, no? Wala pa ni sila natigulang sa CDIO, wala pa sila nag-isa ka tuig, but because they were very much ahead, we requested that para makita yapon na di mamansag kay layo. This morning, Ma'am Vera, Sir Jasper, and Ma'am Petal, they're part of the first in CDO. However, we did not invite the former CDIO champions as, again, medyo i-process pa ilahang experience sa katong bag-o lang na training for CDIO champion. So you will notice here our new CDIO champion, kamo lang pa among gi-welcome, but you will see later kung kinsay inyong mga kapatid under a certain coach, no? So this today is very special because aside from we welcome our newest CDIO champions, is going to be a sharing from our peer mentor. So this is going to be our flow today. So please ensure that you have registered, no? The link will be flashed once again by Leia on our on our chat. Please click that link if you were not able to register. And then I'm going to give you an overview on why do we call this faculty mentoring coaching program, no? And then I'll introduce the mentors and the coach and kinsa ang mentors sa new CDIO champion, okay? And of course, kung asa mo na belong pod na peer mentor kay Ma'am Vera ba, kay Sir Jasper, or kay Ma'am Petal. So, and then I'm gonna share what are the expectations of mentors and mentees, and then we'll hear the sharing of the peer mentors, no, from the three. And then we'll do a pictorial and documentation muna before we go to the breakout session. Okay? Kasi yung sa breakout session na dito na din ang last na session, and your mentors will be the ones to close it na there. Kasi last time, we asked them to go to the breakout session and then we said, we'll still go back to the plenary na naiuban mabiti, no? Naiuban, nahumana, naiuban, taas pa kay. Of course, that depends on the dynamic of the group. So now, when we move to the breakout session, dadto na until everyone close. So we are also reminding our new champion to complete the Google Doc, that was sent to you, and then upload it in your own folder. You will see na dadto sa mga folders kay tatagaan mamog access, no? You will see that there are also other names there. Actually, pwede ito nyo sa tanawon o kayon kung namoy time kung unsa ang mga pag-process sa ano. So, but later on, your coach will ask you to share. But so when you share following kung unsa inyong gisulat. Because that's the, talagsa raman ta magkita. Actually, for this part, medyo per quarter taga kita. But medyo later on, medyo na din nato siya, no? Per month. But we are going to, but what is nice is you are recording your your progress with implementing CDIO. Okay, we will also be giving the
evaluation link to each of the breakout rooms na. So we are asking the coaches, our CDIO master trainers, to remind your to evaluate, but it would be So I have a question to our new champion. What if a coach or a mentor comes to mind, or if you hear the word coach or mentor, what comes to your mind? One word po. We'll just see if para-pareho tayo ng pananaw po. Sige. We'll make it interactive. Sige. Ma'am Annalyn, guidance. And then Ma'am Alfani, guide. So if a coach or mentor is said, what automatically comes to your mind? So Alfani says guide, and Annalyn, guidance. Inspiration, Petal. Quirino, a motivator. Ma'am Hazel, trainer. Sir Baktong, direction. Sir Jennifer, model. So nice, But the others po, what comes to your mind po if you hear the word coach or mentor? May we hear the others as well? Advisor, kay Ma'am Annalyn. Friend, ganahan ko Ma'am Lindrell, no? Kay pag mentor, mang good friend. Dili man good sila director. Ba? It's a coach or a mentor. Insultant, good, Sir Jovel. Parang iba naman yan. And then, how about the others? Hala, nai-insultant. May hugot ba yan, Sir Jovel? How about Sir Winiel? May we hear your, Sir Winiel, your thoughts? Sir John Akma? Ma'am Jessa. What Ma'am Jessa? Teacher? True, ma'am. Nagid ay hugot ni Sir Jovel, no? See, how about others? Ansa kaya ang nasa inyo ang mind? Pag coach or mentor, so that your coach or your master trainer will also consider na ito pala yung nyo, yung paminaw nyo. Sir Weniel, the one who will take the lead. That's nice, Sige, I've also asked this I've also asked this to our former CDIO champion, and they have the same and I think you saw it on the video na unsay lahang coach or mentor is a friend, will give direction, is also confident, Ma'am Hazel, no? Kasi sometimes you are not going to talk only about CDIO. You also talk about related to the experiences of CDIO, mga kauban nga wala nag-inspire sa imo, or ikaw na lang ba ang na-inspire sa imong self, mga boss nga wa katasabot, pwede mo na siya i-share, because that also affects how you do things as you dispense your job, your task. So muna siyang confident, friend. I don't know gid aning insultant Jovel, no? Pero daghan na kay ko nadungog nga usahay ang gakahitabo, ba? Trainer, will give direction, mga So, how about pag sinabi pong mentee or coachee, what comes to mind in terms of their attitude or their responsibility po? So, unsa man sad pod ang mga attitude or responsibility sa isa ka mentee? Dapat listener, no? Tinahan ko na, Ma'am Petal. Kung di gid maminaw, undangan nato. Coachable. Ganahan ko no? Follower also, Sir Weniel. Coachable, good Ma'am Lindrell, no? Very important na attitude. How about others po? If mentee or coach, ano po dapat yung attitude nila tapos responsibility nila as well? Sir Jan Akma, optimistic. Dapat an attitude of a trainee, Ma'am Hazel, no? Especially kay bago-bago pa.
No, Ma'am Vera, open-minded. Oh, ganahan ko. Ma'am Alfani, open-minded as well. So nice. No, mga ingana, very nice na maulugar ni ang mga attitude dapat problem solver as well. No, ganan ko na problem solver pero open-minded, tapos have an attitude of a trainee, tapos listener, no? Maminaw gid no, din lang hearing mga ana. Ba, salamat. So basically, why are we all here? Because you went through a CDIO training, no? Tanan diri na sa Zoom room. So usual magud pangutana is after the CDIO training, what then? Unsa man dayon? Naabatay where do I start? No kay usahay after the training, no, lamiking training pagkahuman, when you're on your own already, then you realize asa gani didto ang ako agyong sugdan, asa gani pwede. And it's also nice na you also realize na when you share with others or when you hear others, then you get also some sort of a support, and at the same time some sort of bitaw ka ng assurance or affirmation nga ira day ikaw ang nag-struggle also. And this is man sa according sa mga literature no na usahay na ay training, then lisod na din kaayo pag ikaw na on your own. That's the reason why we are establishing this. And you will also see na daghan na kaayo establish in usually in the universities abroad o coaching and mentoring program. You will not quite hear it sa Pilipinas. And of course, sa Philippines, 20 years later, manggit po na to ang mga movement. So we wanted a new mindset here, no? If you're new to something, no, it's not a sink or swim attitude. Kasi I don't know if nadungga na ninyo, even kana bitaw mga mangutana kanang mga NBC, mga research, dili kay ka makakuha og kanang nag-abay gid sa imo or nag-help sa imuha ba. Usay gani masayo pang mga new faculty kung pwede ba mag-INC sa midterm, because no one really helped them when they were new. Why? Because the attitude in the past is bag-o ka, mag-struggle ka. Kay kami sa una, nag-struggle man. Bahala ka na. Ang uban gani karon na ang mindset, no, na napansin ako. I'm not talking of USTP. I'm sure it also occurs in others. Ang mindset gani sa una kay bag-o ang director, no, ani nga opisina, iya to i-delete tanan yang gikuan sa computer. Bahala ng bag-o dan ha. Let's change that, no? If there's someone who is new to something, let's identify their needs and let's drop the sink or swim na thinking, or others are still incompetent, so bahala sila din ha. So that's the reason why we have a faculty mentoring and coaching program. I know you also heard about Focus, the faculty onboarding, where we also help the new faculty, the part-timer, as we welcome them to the university, no, mga ana. So kato siya pang new faculty, kani siya is katang tanan na train sa advancing CDIO and the basic CDIO and the design thinking program, and those who also went through designation. So what is the faculty mentoring coaching program? We train, no, mo ni among guide. We train, we connect you with a mentor, we guide, and of course we evaluate your progress. We also evaluate the program. But however, for this time, to be part here is only by invitation. We are moving towards ang faculty good ang mo-click dito, I need a mentor. Paingon pamidad to na as we better the program itself. So the style can also be traditional or pa-reverse ang Then how do we match? We have a one-on-one, but for CDIO, we have one is to a group of mentees, no? For design thinking, we have one mentor to 2 or 3
nga ano, but of course sometimes we design it pag one girl si Ma'am Eileen ang in charge. Okay, ano. So for this one, certified CDIO master trainers with CDIO champion, and of course we're connecting, we are hoping monthly. As of this moment we're doing quarterly, no, and the vision is really to create a community of practice. Kung gusto nato na ang pagchismisa nato ang ato ang pag-istoryahan is about the profession, and gamay na chismis ba, dili dako chismis na marites kayo. So the program is a means of faculty professional development, and we draw upon the knowledge and expertise of professional practitioners and educators within USTP, and we are modeling that today as we bring in our peer mentors, no? So kay naka-hear naman ta about our CDIO master trainers, and unsa man ang nahitabo sa ato ang mga co-faculty nga niagi na og CDIO. So this will allow a faculty to connect with a mentor, no? So this particular program, the session allows mentees the space and time to engage in a focused discussion about their practice, no? Kasi I'm sure sa inyong mga departments, sa inyong mga college na ay mga meeting, and after sa meeting we're only talking about accreditation, ISO, and tasking, and problema sa mga estudyante. Little will you be in a meeting where you talk about struggles of teaching. What am I getting about bettering is the word, getting my profession better, because I'm sure a lot of us would want to be the teacher that my students did not have, diba? We want to be the teacher that our students deserve. And I'm sure dagan kay ko na we wanted to be the great teacher that our students would really want, na inig look back nila 10 years after sa ilang college, kita ang gasulod sa ilahang hunahuna. Kahit di man sila mo message, nakato siya nga maestra, nakapa-bring out sa kong potential and all that, no? So our mentors could also be a source of knowledge kasi sila man ang medyo bugbog sa training. They can offer guidance and support. They can also examine the areas of your expertise and your practice, no? And they may want to highlight any of your strengths or identify any of your aspects which should be addressed and need to be developed. So as of this time, medyo nahalata na ni Ma'am Eileen, ni Engineer Rogin, ni Sir Estampa, na kani silang Ma'am Petal, Sir Jasper, Ma'am Vera, maski ginagmay lang ni ilahan sharing sa during the breakout room, nahalata na ni sa ato ang mga master trainer na on the right track ni sila. And that's the reason why we invited them, no, to share with you. Kay only the experts man daw can identify the good kanang on their way. So nahalata na nila on these three people, no, even if short lang ang sharing, and even to the responses and all that. So the program also tailors to mentees' individual needs. So there will be maybe a second round of CDIO training if there's a need, mga ana, no, or an individual coaching talaga. So this is not a one-time project, no, or one-day faculty meeting. Kasi ang uban na mga gitawag nila og mentoring coaching program. Pero isa ka adlaw activity, naka-document dayon, gi-submit dayon somewhere, they considered it as a program. That's an activity. Maybe that's a day. Pag sinabi po natin program, there's really a series of following up and all that, no? And we wanted to not just put it on documentation. We wanted to really ensure that something kanang impact is going on and happening. So we hope that this program will enable regular meetings to listen to and discuss your ideas, projects, challenges a faculty may be facing with your practice. We wish to offer support and a sounding board, no, and a guiding voice as well when you are in this program. So sa mga new champion po, pwede po bang be part of the chat group of Sir Rogin, Ma'am Eileen, and Sir Estampa, no? So we had faculty mentoring coaching program last time with the design thinking people. So you will see here, these are the
faculty from the College of Technology because they offer design thinking as a subject. So we train them and then we also are with them as they teach, no? Mga ingana. So kahapon lang nag-orientation nami para sa ilahang mga estudyante who are taking the design thinking for the second SEM. We also provided them with a classroom na design thinking. So I hope you've seen the design thinking classroom. I want to share that later. We're excited, Sir Estampa. No? I'll share later. So this is also the faculty mentoring coaching program na for the Kage and the Oro people. So this was the session na medyo allowed pagamay ang ang face-to-face. Ana. So nas lang Ma'am Vera diha, Ma'am Petal, mga ana. And then of course, we also did another mentoring program or session last May 14, ba? Still naada na sa Petals, no, mga ana. Si Sir Jasper, Ma'am Vera, ana. So kana siya after we also welcome the new from Panaon and Oroqueta. And then of course we had another session last September 27 with the with Cagayan, Oroqueta, and Panaon mentors. And so that's the reason why we welcome our new champion. Woo-hoo-hoo! Ma'am Petal, Ma'am Vera, Sir Jasper, paki-welcome ko po sa ato ang bagong CDIO champion. What I'm flashing right now are the faces of our new champions. We posted it on social media. This time, we're also telling you who is your master trainer and who is part of your buong group in that, in the team. So, Sir Rodjin, with Ma'am Petal, please welcome Ma'am Annalisa, no, from Claveria. Sir John Akma from Hasaan. See, Ma'am Hazel, you're in this group po. Your coach is Sir Rodjin and your peer mentor is Ma'am Petal. There. And Sir Efren, you are in this group po. Welcome to Sir Rodjin's team. We also have the coach, Ma'am Eileen, and your peer mentor is si Dr. Kaengles. So we welcome Ma'am Annalyn Viadnes to this group, Ma'am Lindril of Villanueva to this group, no, and also Ma'am Hannah Mosqueda to this group as well. All right. Sir Arnel Travero, Ma'am Eileen, we already changed the USTP-CDO to USTP Claveria. Kaya dito naman siya na regular. We're happy for Sir Arnel. Si STE ni siya pero part-time to siya itong ni Agi. Or si OS yata. So welcome to this group. Ma'am Annalyn. And to this group, Sir Lloyd, your coach is Sir Lloyd, your master trainer, and your peer mentor is Sir Jasper. So we welcome Ma'am Alfani here to this group. Woo-hoo-hoo. And then Ma'am Quirino, you're here, and Sir Greg. Okay? Dito po kayo sa grupo nila. And welcome to Sir Ampas group po, no? Ito yung grupo na di na ako magstorya kay kabalo biya kanay Estampa, no, na medyo mabibo ni siya. Taghan kayong binuang gamay. Kana. So welcome to this group po. So kung nato yung mga supposed to be new champions who supposed to join us here, please let them come, ha? Mga ana. So, ang pangutana karon kay what should occur during the mentoring coaching session. So, we hope that you also hear some advices, some successes, no? And that's the reason why atong ikuan kung unsa ka mga successes na Ma'am Petal, Ma'am Vera, Sir Jasper, unsa pud kahang ilahang mga
mga na-learn, mga ana, and unsa kaya ilang mga need for coach and need for support and training. So what you're seeing there no mo nasa design thinking na ano. So we gave you a Microsoft Word to also, that was a 3 no. Kani manggong training nilang Ma'am Vera, Sir Jasper and Ma'am Peta was 5 days. So sa ato ang bag-o karon na champion, how was your 3-day CDIO training? So ang 5 days na imong 3 days mo nang, I think I saw Sir Jennifer's response, medyo tight kayo ang schedule. So yes, kay para gyud pack kay siya. So we hope that even if it was quite difficult in terms of time management, no, please share what are your feelings, your thoughts, your experiences, your aha moments, your reflections, your insights, and also which among the concepts and topics and strategies learned in CDIO training will you apply in your learning and teaching activities, and what do you think are your needs, no? How might your mentor, your trainer, your CITL and your college help you? So later when we do breakout, share this one, no? And we hope that you realize na okay lang mag-share, na sana po ma-feel ninyo that you have family here in CITL, no? So later na siya, and then of course in a coaching program, we hope you then have an action plan. So ano ba talaga yung topic, and speaking of that, baka until this morning nakaana ka, dapit ko magsugod ana. That's the reason why we ask our peer mentors to share, no? So but however, we wanted to na nami mga requests ato ang mga mentees, ba? Eagerness to learn and maybe admission to that there's a need for this mentoring and coaching, no? Ability and willingness to work as a team player, daghang patience sa inyong self o sa ato apong sa ato ang mga sitwasyon o sa ato apong limitations, sa atong trainers, sa ato apong mga mentors, and we hope that we have a positive attitude. We also always remind our mentors and our trainers, no, to be an active listener. What dili ni siya webinar, a mentoring coaching session. So walay mag-lecture diri, maminaw gyud ang mentor, and then we'll give what's maminaw na sad. So daghang paminaw sa mentor ani na session. So we also ask our new champions na inyuha gyud ni siyang chance to share, no? So we also ask our mentors to brief the notes, to keep focus, not to be afraid of being silent during the conversation, because that's part of a conversation. Naagyo yung mga silence na, no? And to not interrupt the mentee, to be mindful of the body language, to make encouraging noises, no? Sama-sama, bitaw ba? And summarize at the end. So your mentors, your master trainers will provide constructive feedback and will help you define your objectives, and will also maybe suggest some action plan. Okay, yun ang pinaka-focus sa mentoring and coaching program, no? Tapos, let's agree on something, that we are going to listen to and understand each other, that we show interest in what the other person is sharing. So later po, sana po, no, kung strong ang internet, na kanang ma-open unta inyong camera, and that's something that we really love sa mga sessions sa FMCP, no? Especially during sa breakout session, pag na-discuss na ang grupo, mentors and ana, abri tanan gyud ilahang mga camera, and they really listen. So we hope we keep it that way with our new CDIO champions joining us, no? And you can also be honest. Kung medyo wala pa kagasugod, di pa kabalo kung asa dapit, being honest is really part of the program, no? So, kung asa dapit, baka makahatag og idea ang ato ang
peer. It's time to request our peer mentors what they have learned how in CDIO in start the ball rolling, and then this will be followed by Engineer Jasper and then Ma'am Petal. Morning. O ako ang nawala, Ma'am Yes, Vera. ma'am. Wala tikay ka na dunggan, ma'am. Salamat, Ma'am Vera, sa pag-take over gapon. So, ang last na ko na is, Ma'am Vera, please take over. Okay, good. Good morning, everyone. So, let me share my screen. So, I made a presentation about my CDIO journey. So, ako siyang gibutangan og kanang title. So, this is my CDIO journey, no? Sa Cagayan de Oro City, sa USTP Cagayan de Oro City. So, let me start first. Introduce na ko akong self. For a while. Okay, so I am Vera Carla Caingles, a civil engineer by profession and practice. So which means that ang akong background is more on designing a building, constructing a building, computing the strength, the stresses of construction materials and other parts of the building, then supervising workers at the construction site and other civil engineering jobs. So murag check ko ana niya. Then here comes the academic world. So kanang murakog ka ng tempakajut lang. Anong nainani ko, ano na ako sa academe. So kani siyang mga designing, mga building, that's what I've learned during my college days. So and at the same time, muna siya ako ang na-learn during working in the industry. So again, no, here comes the academic world. So by the way, no, I've been in this institution way back 2016, but after serving a year, the department sent me off for studies. So that was for 3 years. So kanang na-detach ko sa school. I was reinstated last 2019. Then the reality about academic world started. So honestly, no, I am not exposed to kana siyang mga IMs, lecture notes, class records, teaching deliverables, and other teaching-related works. I haven't encountered that once sa akong college days, so murag X na siya sa ako. But again, I have no choice. These are the works of a person who are in the academic world. So honestly, when our Dean Secretary forwarded an email about the CDIO workshop, at first, hesitant jugay ko kay, hala ka, what if pangutanin ko sa facilitator na, okay, Carla, what can you contribute about teaching, or what can you say about teaching strategies, or kanang how about in making IMs? As in, wala jud ko'y matubag. Kay, again, no, wala ko'y idea about ana. But I am glad that I accepted the invitation because I've learned a lot. I've learned a lot sa workshop, sa CDIO workshop. And I will relate this CDIO experience in these 4 letters. The acronym of engineer, that is E, N, G, and R. And E stands for, let's say, empty your mind. Anak ko sa akong self na, I have to listen to this workshop. I have to set aside my fear about IMs, about proper ways of delivering the lesson, and others know about teaching. Because again, wala gid ko naka-experience ana. So gi-empty na ko ang mind, okay, maminaw ko unsa ni ang workshop. Kay before sa akong undergrad, ang gitudlo gid sa akong professor is how to solve engineering problems. And with solving that engineering problems, no, that is preparation to the board exam as well as industrial works nga related sa ako ang course, the civil works. Then honestly,
the way I thought before is this traditional way because mo man siya akong na-encounter as a teacher-centered one kanang ako ang teacher, ako ang magbuot, maminaw mo sa kuha kay mo ni siya ang dinani ko magtudlo. So ana din ko nga sa engineering manggod before you have to remember the equation because how you're going to solve a certain problem if you don't know the equation, then you have to understand the equation because it's useless that you know the equation but you don't know how to use that one. Then at the end, you have to apply that equation to a certain problem. But here comes the CDIO workshop. Ang gitudlo din sa CDIO is student-centered one. Ang sama na siya. So kanang ano ang facilitator na this CDIO workshop wherein a teacher teaches less for the student to learn more. So mura ko, unsa man ni siya nganong ang teacher teaches less but ang student is maka-learn more. So anak ko, laginahan ko ani kay murag magamay akong trabaho as a teacher. So I will connect this one to the second letter that is N. Never stop learning. So na-open siya sa kuha. Never stop learning because of some teaching strategies that I do not know. Na there are other ways of teaching students o dili lang traditional way. Yes, before I experienced about reporting, or let's say group reporting, but as to the process and details, I do not know. Then in CDIO workshop, the facilitators introduced about the flipped classroom, the jigsaw technique, and other teaching techniques. And today, I am applying this one in my own or in my classroom. So I gave to the students the topics, then an assessment during the classes, then I reviewed their performance based on the results, let's say the quizzes and the exams. So here are screenshot of my class announcement in our group chat. No, so we have this one. Gina-discuss na ko ang topic for the week, then the next topic, then the previous one or the previous topic. Also, specific activities during the synchronous class. Then I have this drill activity about the topic. So during the synchronous class, this one, the drill activity is more siya og kanang problem about the previous topic. Then they have to answer that one as a group. Then we have here, they have to study in advance about the next topic for next week. Then my parting statement for them dayon is keep safe everybody. So manang nakoy sa things to do. So this is an example po din sa kung synchronous drill activity. So di ba I gave them the topic in advance and let them watch the lecture videos that I uploaded in our USTP learning portal. Then during the synchronous class, we have this drill activity. This drill activity is just like a group game. So gigrupo na ko sila ang mga students. Then they will answer the problem as a group. And the first group who can give me the correct answer, then they will get a high score. So ginana na ko siya pag-assess ang mga student if they really study in advance the topic that I gave to them. Then another one is the persona discussion. Sa tinuod lang, konsensya jud ko ani. This one, no? Because again, as akong experience magud sa engineering, if bagsak ka, bagsak gyud ka. So kita na lang ta sa removal. If bagsak pa gyud ka sa removal, kita na lang ta next semester. So meaning, no string attached between the student and the faculty or the professor. But in this workshop, open-minded kasi sa kuha kay niingon ang facilitator na there's no such thing as bugok na estudyante. Wala gid siya, wala gid bugok na estudyante, no? Ano siya?
they are just unmotivated, uninterested, or maybe they learn in different ways. So lahi ilang pang maagi sa pagtuon. So dili day pwedeng i-impose ni imong gusto nga dapat inani ang estudyante. You have to listen to your students. So gi-apply na ko siya sa ako ang klase. Actually mura jud kog traditional before kay dili jud ko mangutana sa akong mga estudyante kung nganong anong inana murag kiber ba nila kung bagsak sila. But with the CDIO, I opener jud sa kuha, then ako siyang gi-apply, then inani ako ang na-experience during sa akong class. So I learned to communicate with my students and know their sides kay murag na din ko sense of empathy to them, no, anang my ability to emotionally understand the situation of my student or their feelings ba. Then also kanang ilang point of view, dayon ako din gina-imagine what if ako ang nasa ilahang side. Kay again, magsakay kaayo ko nga professor sa engineering diri sa civil. So mana sila si Ma'am Carla, hinayon kaayo na pero maghinay pod mo kay magsakay na siya. So mura gid siya kanang eye opener sa ko nga hala dili gid permitting nga basihan lang nako ang ilahang output. So example, we have this conversation with my student that I said, good day, Shaz. Your group got low score in assignment number 2. Also, the submitted file is not in order. May I ask why? Then, ako din gi-screenshot ang katong submitted file with the score. So, nag-reply siya sa ako siya, good evening, ma'am. Sorry kaayo, wala na ko na order kay stress na kay me. Then galisod pud me as a group tas wala ko kabantay. So gi-replyan pud din ako siya. So again no nakonsensya ko kay kanang hala inani di ang feelings sa akong mga estudyante. So mo to siya eye opener gid sa ko ang CDIO workshop in terms sa let's say emotional aspect sa mga estudyante. Then again, and never stop learning because we have this collaboration with other participants. During Magasa workshop, we had this activity that I need to join with other participants from different programs, but within the College of Engineering. So I love the activity because of the sharing of ideas about the project that we wanted to propose. So kato siya nga project kay participated by the 3 programs kanang ako to siya represent ko sa civil engineering, then we have another participant from the geodetic engineering, then another one from computer engineering. So naami kana exchange ideas about the project that we wanted to propose nga naay collaboration between the 3 programs. So naay sense of camaraderie and bayanihan nga na-develop adto nga activity. So ganahan kay ko kay nakoy new friends sa engineering, nakoy new friends sa geodetic engineering, as a computer engineering sa geodetic engineering. Okay, the next one is G, that is grateful with my mentor. So my mentor is Miss Engineer Aileen Amora Serras. So I am grateful with Miss I because katong during sa mentoring workshop, Miss I was assigned to us. Happy kay kula kaila ko ni ma'am, then siya akong mentor. So kanang kaila naman midaan, so kanang naanay kanang attachment between each other. So Ma'am I taught us about the basic things that we should always remember as a teacher or as an instructor. Actually, during sa mentoring workshop, ako gid yung gipangutana. Ma'am I struggle kay kung unsaon kining 20% performance innovative task. Kay during sa akong college days, wala pa ning PIT. So inana na ako kadugay ni graduate ay no. So kanang dili ko millennials day. So kanang ma'am wala ni PIT unsaon ko ning 20%? Kay dako kaayo siya bira sa grado. Then ana din isa ra gid ang sulti ni Ma'am Irene sa kuha. Ay murag ani ang statement sa kuha nga kanang I have to apply the team-based learning. Kung saan man ako ng team-based learning siya through giving kanang student a case study about the topic or about the course. Then at first pagid kay hesitant ko kay ma'am basta baya grupo kabalo na ka sa engineering magkinupyahay ran na.
maghulat ra na sa ilahang leader, dawat limpyo ra ng uban. Ana din siya nga, kanang Carl, dapat daw after the presentation, I should ask feedback or scores from the leader based on the contribution or participation of each member. Kung nga, ay hala no, wala na nisulod sa akong mind. Kung nga, sige ma'am, ako siyang i-apply. Then I am happy with the feedback gikan sa leader. So nakoy screenshot din hino. Example is kani siya, we had an activity about this course, then nag-present sila as a team, then gi-approach nako after the presentation. I approached the leader, so nag-ask ko sa iya nga kanang dean, since ikaw man ang leader, pwede ba ka maghatag og rating sa imong teammates kay ikaw man ang maka-assess sa ila performance sa inyong deliverables. Then si dean dayon naghatag siya og kanang rating sa iyang group members. So happy kay ko nga hala kanang dili lang day ako perminti ang inputs na pud di ay part, pwede pud di ay nga na ay part ang students. So mo to siya akong learning during sa mentoring na mo with Miss I. Then the last one is R, remember, teach the future engineers with character. Nganong with character man? So as their instructor, no, I am molding a future engineer. So dili lang day dapat na, solve mo dani, solve mo dadto, i-solve ni ninyo, ana. But it must be part of their learning to develop their thinking skills, like the critical thinking, creative thinking, strategic thinking, and others, no? And also to develop their attitudes and mindset, like dapat open-minded sila, adaptable, and kanang bitong for example nabagsak sila pero ginatake nila ni as challenge instead na ma-depress sila nganong nabagsak sila. Kay in reality man good, if we are working, there are times nga dili gid nato let's say dili nato ma-deliver ang mga deliverables or dili nato ma-impress ang atong boss. So dapat ma-develop sa student ang inadto nga emotion, iunsa nila pag iunsaon nila pag-accept kato siya nga mga situation. And lastly, to develop their do skills, especially sa civil engineering, na dapat ma-develop ang teamwork. Kay again, no, for example, ikaw or ako as civil engineer, if I wanted to work in a construction firm, so I have this one the office mate that I need to work with. So dili pwedeng ako lang pud isa magtrabaho. Naaman sila, so na ay teamwork dapat. Or if not, if ang student they wanted to build their own construction firm, of course they will deal with their workers. Labaw na pag nagi ka sa site, makig-deal ka sa imong mga mason, karpentero, laborer, foreman with different attitudes or different characteristics. So dapat ma-develop po din na siya. So ana din ko, hala, tama gid itong gisulti ni Ma'am Ai nga naagi din ni ang teamwork. Abi nako basta teamwork kay magsalig lang sa isa. But nice gid if magtinabang. So in conclusion, no, I have this one. Traditional way shifted to CDIO teaching and learning approaches. Murag ako, I shifted or turned 180 degrees from traditional way of teaching to CDIO teaching and learning approaches. Though challenging yun siya, but I know with my mentor, Miss I, makaya gid nako ni siya. Di ba Miss I? Imo makontabangan. Then I am hoping that masustain siya sa ako. So with this new approaches manggod, masustain siya sa ako o dili ko mabalik sa traditional way. Then I won't get tired to innovate kanang bag-o nga kanang teaching mo teaching deliveries
new approaches, so ano siya. So mao na siyang akong gina-look up sa akong self, so sa ako mismo. And last one is I am praying for a successful output because I am molding a student who is dreaming that someday the word engineer will be part of their name. So thank you everybody and good day. Salamat, Ma'am Vera. Heart react naman para kay Ma'am Vera, everyone. Lahi na yung meaning sa engineer karon. Ay doon na ako Asa si naman Ma'am na itong Vera. reaction? Grabe, Ma'am Vera, bay, mamagsakay yun, oh. Magsakay ka Ma'am Vera ha. Wala ko si Ma'am Eileen. Ba, so sa tanan participants diri sa Zoom room, ano po ba yung mga one word, one phrase na nag-gets gininyo kay Ma'am Vera? Sige daw, be. Quiz dayon. Maging ana ba? Kay ako kay halos tanan man uy. Kahilakon man ko. Ma'am Vera, kabalo ka nga kahilakon me with CITL, no? Nga naman ma'am. Murag ka ng of course no daghan man ko kay ta, it's an entire USTP with 7 campuses, and yung ma-hear lang namo na medyo naanabitay ka ng aside sa CITL na ingani ang mga terms o mga gusto pod dako na kayo na siya na murag kay success na gid tay na influence natay na ko ano, but we're not all taking the credit because I believe ing ana ka amo lang siyang gi ask for you to show, no? So while you were doing the engineer, no, never ani, be grateful, rag empty your cup, memorize din ako. And ano ko la, paborito ko ning E, paborito ko ning N, paborito ko ning G. Kaila ko na din ko pag-abot sa R. It's sana gyud, sana all. Tinuod gyud ni na sana all. Sana all are trying to develop an engineer nga tao in its real sense. Ba, kanang let's not create monsters. We kay daghan na kayo tag na develop na mga bright, pero murag isuka na to sila nga mga bright, and sana bright nga ano no, bright nga mga tao. Salamat Ma'am Vera ha. Woo! Sagol gyud to tanan no, it was not just sharing CDIO in instruction. It was sharing CDIO in instruction with a heart. Oh, lami kaayo eh. Salamat Ma'am Vera sa tinuod. I'm really good ka nga mas paspas pa sa COVID mo takod. Ma'am Vera ha, panakod in taon. Ha. Thank you kaayo, Dr. Ka-Ingles. We'll have Sir Jasper. Are you good ka-pressure, Sir Jasper? Yes, good morning everyone. Allow me to share my screen. Good morning po, Sir Jasper, Engineer Jimenteza. Good morning. Makita na po ang screen po. Yes, good morning. Thank you very much to CITL for this opportunity, and then Sir Lloyd and Ma'am Eileen. So yeah, so like Ma'am Vera, I'd like to share with you my CDIO journey. So yeah, let's start. So first is sa conceived na side. Okay. So concealed. So sa first, what I did is I fill out the student journey plan that was given to us, and then di ba naman activity during the workshop. So because I believe na easier siya for me na i-present po sa first day sa mga bata. So yeah, na din ang mga topics sa week, and then yeah, week 19 and week 18 always the week for exams. And then also plotted here sa
ang course outcomes, and then naman sa to syllabus. And then ano din ako, gi-assign din ako nga asa ni siya ang course outcome makita sa mga bata. And then later on, i-present ko na ko sa ilaha. And then yeah, I'm teaching Math 111 or Calculus 1 sa sa computer engineering. So I use problem-based na learning. And then more din ako mga delivery modes. So after conceiving, ano din ako siya, i-design din ako ang syllabus na ay sa remarks na site. This strategy was taught to us to Sir Lloyd na ibutang ang katong mong gusto mahitabo during sa class. So since calculus ako subject, and then our first topic is a function, I believe nanay idea, nanay prior knowledge ang mga bata because nanay sa ilahang senior high school, I know that. So yeah, so akong first na activity is nagpa-create og infographic about a function. And then of course, ginahatag ko sila nga lecture na materials. So sa implement, kaya mo din ang mga outputs sa bata. So these are some of their outputs. So they created an infographic, and then I also tagaan ako always sila og rubric. So tanan activity na I always rubric. So yeah, so another implementation sa CDIO is I posted sa among group, FB group, na I assigned a topic for them, and then yeah, dayon pagka next meeting we'll have a ruleta. So ang ruleta kay kung kinsa ang mag-share sa sa topic during sa katong sa ilahang small group na discussion. And then good thing kay duha akong schedule sa ilaha. So I have Mondays and Thursdays. So every Monday expected na naa sila activity from me, and then sila lang ang maghimo ato. And then sa Thursday we'll have a follow-up na session. We will share regarding sa kung unsa ilahang nasabtan o unsa pud ilahang na nahimo during sa small group na discussion. So yeah, so after sa group na discussion, I also encourage my students to put all the solutions sa among group chat. So we have here as we can see nalailahi ang mga tao nga naa dere. So na si Rex, si Ace, and then si Cyrus, and then sa group chat po mag-mention po og mga tao like si Trisha, si Kurt na nag-mention ta mo sa FB group kay para i-guide yung student, I mean ang yung classmates. And then yeah, I do this because I want my student nabitaw sila sense of responsibility and sense of belonging. Nakabit sila, hala na ako yung classmate ni sir, so buhato ng pila. So yeah, and then dili malikayan na usahay na activity na maliksa ng atong class. And then during this kind of chat, magano sila, sir, naami ka ng lunching sa weekends. So I encourage them to join sa activity. And then yeah, para mo join din sila, I require them to have a screenshot or basta a photo, and then another student na po ang i-assign na mag-post. And then this post kaya ito rin po with is sa among group, dili na sila gina public post gid sa ilang FB sa amo orang closed group. And then yeah, lahi po ang student nga in charge for that. And then for my operate kay mo ni siya ang output sa mga bata during sa ilahang group na discussion. And then may mga students really na ga-effort gid sila o create sa ilahang own presentation, and then gina-utilize lang tong material na akong ginahatag, which is good naman. And then I also encourage them to chat during sa discussion. Chat nila ang mga katong mga naminaw sa presentation, i-chat nila ang mga answers there sa group chat during sa discussion. So yeah, so as we can see, yung first topic naman kay a function. And then looking at it, a function makes sense. So we always try to find the x that will make us function. In our case, we know our x already, right? Our x is the teach. And because we are a champion, our x is the
teach CDIO. We have an additional ingredient for that. And then after knowing our X, we don't actually stop there because there is another question will arise. Why? Why we teach? Why kailangan mag-CDIO? Why is this really a need for that one to integrate CDIO during our class? And I believe you know that. No? During sa workshop, during sa training, we reflected on that, why there is a need. So no end, I like to leave a quote from Christopher Westra. So the quickest way to do many things is to do one thing at a time. CDIO champions, let's do it bit by bit. Thank you very much. Woohoo! Pwede makadiri mag 1 million heart. Di man, uy, isa ramang pwede. 1 million hearts for Sir Jasper. Hala, oy. Sir Jasper. Sakto ba ko, Sir Jasper? You were not taught this way in math, right? Yes, ma'am. Oo. Kay bago siya, young, fresh, unya. Feeling na ko, Sir Jasper, kay they're having fun. And you're also considering multiple intelligences. Kaya 'di ba I think when you were taught in college, calculus na, 'di ba? Integral. Differential pa, ma'am. Oh, differential chain rule? Oh, okay. Yeah. May last no, differentiation dayon. Mga ana. Oh, nakaingon ko actually kaganyan, Sir Jasper. No, sana ikaw na lang akong teacher. Kumuulaw ko, ma'am. Ano kay 'di ba katong nag-learn ta aning differential. Lloyd talikod ra man gyud ang maestra dayon. Sure. Chok ra man gyud tapos pasikatan man sa una nga chok ra gyud lang dala. Tapos context is not considered that there are also several talents there that they can also integrate while they also learn from you. Ba colorful pug kaayo, Sir Jasper. Pibo siguro kayo mo class no. Kanang dili siya boring ba, no? Yes, So but ma'am. my most favorite is the why. Unsa inyohang favorite sa presentation ani kanang insa inyohang nakuha gyud na ano? Kasi ako let me tell you, pinaka nag-impact sa ako sa share ni Sir Jasper is we know our whys. Pero creative kay to iyang F of X. What did you get from ano? Akong gisulat diri Sir Jasper, I am sure you were taught differently because your is different, no? And then ako na-get siya mo, Sir Jasper, ga-communicate yung kayo ka, no? Sa imuhang mga na ma-messenger, ma-interactive pagka during your session na synchronous, no? It can be Yes, ma'am. I always do that. Oo. So it's really the making the students be engaged, right? Yeah, salamat. Our applause for Sir Jasper, everyone. So awato na pero gamay ra mo ang math nga grupo nato diri. Kasi kita-kita ra gyud Sir Jas, no. Pero mga engineering man naa sa Claveria. What do you wanna follow sa ingad to? Pero ibasin engineering na Okay, thank you. Sir Jennifer says to do many things is to do one thing at a time. That's also something I got. But sometimes we are very proud of multitasking, which is actually not doing great to everyone. Ba? That's why, di lang ako mag-share. That's why ako, pag bangga-bangga na, I will just choose one. Kung unsa tong Salamat, Sir Jas, ha? It's Petals time. Salamat po. Petal is from CITC. So, Dr. Vera and Engineer Jasper is from SEA. And Petal is from CITC. No? And IT. Di ba, Ma'am Petal? From the IT. Yes, ma'am. So, we're requesting. Salamat for saying yes once again. Ma'am Petal, akong kapatid sa Red na at parihan na lang ko kanina.
Okay, ma'am. Ma'am Petal Maydal. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. And I'm really grateful. Actually, na-surprise ko when I received the email that I am about to share my CDIO experience. So, wala lang, sige ko hunahon sa ibutang until kagahapon, naka-realize ko, ako presentation na himo. So, mo to nga, naghimo ko. So, let me share my screen first. So I have it here, CDIO and FLP. This is the title of my presentation because I really wanted to integrate my CDIO experience in flexible learning because lahi ra gyud si FLP kaysa katong sa face-to-face. So before we go to that, let me introduce myself. I am Petal May Emdal and earned my degree in BSIT in MSU main campus, and I specialized in database systems. And also, I am a team player and also goal-oriented. So if somebody sets a goal and I am assigned to do my part, then I really have to work on it because I don't want to be blamed that wala na-achieve ang goal because you did not do your part. So muna siya muna siya ako ang always keep in mind when I am doing my work. So in implementing CDIO, I have my class preliminaries, just the same with our, what call this one, face-to-face classes. So during the class preliminaries, I introduced to them the grading system first. I discussed to them how the grading system works and how their grades are computed. And then after that, I introduced my house rules. It's better to introduce house rules in the class even still FLP, so that we will know our limitations, so that we can have a smooth sailing semester together. So I introduced to them my house rules. I honestly tell them about my stand in cheating and not cooperating with group activities. Because I know nga, per experience, I really tell them, per experience, maghatag ko og activity, copy-paste ang answer. You think that I am not checking your work, kidaghan na kaayo mo. No, mo spend ko ana og 2 days nga walay tulogay just to check all your work. So akong ginabuhatan na, ginalantaw na ko isa-isa, and sad to say, copy-paste ang answer, maski pag-change mo lang sa font style, font color, di pa yun mahimo. And sadly, napag-iubahan nga, pati pangalan, sa gikopyahan, masubmit. So, muna siya, kung silang ginaparealize nga, uy, kabalo dahil si ma'am, kung kana pong mag-take mo sa mga exam, you step, o nyo, o nahog answer si Bright, screenshot, posting sa iyong GC. Di, nahilom sila. Ko nga, no, let's just be honest. Let's be realistic that is really happening. My point here is, katong nag-screenshot, may answer og una, swerte siya, nga no. He answered it on his own. Na-test niya kung how much learning he had. So, walay nawala. Ang sakit lang, mas dako og score, sinangupya. Katong nilantaw sa iyahang gi-screenshot. But on the side sa na screenshot, on the side sa nangupya, my question is this: are you proud to have higher score kaysa sa inyong gikopyahan? Na kung pangutan-on mo in reality, what have you learned? Did you really learn something? So mo na siya ko nga, that's just my question. Kung ikaw nagpakopya, wala may mawala sa imuha. Kinaakay na learn, you did it on your own. Ikaw nga nangupya, ang pangutanan nako, have you learned something? Mo na siya akong ginaingon sila. I'm trying to knock them from their sleep nga. Ang kuan man nila mindset nila kay grade. It's not the learning. Mo na siya akong gusto gina-emphasize. Then I also tell them about submission deadlines. Kaya kung magtrabaho ta, dili ta pwede mo hangyo sa itong mga boss nga. So pwede ko man na lang. Yan apay style nga sa estudyante nga. 1 week ang mong gihatag nga deadline, apaka sa second day na huna-huna na upang hangyo sa extension.
Wa pa gani sila ni try yung answer. So I tell them nga, deadline is deadline. So kung agi mga circumstance nga dili gyud makuan, ma-meet ang deadline, tell me, tell it to the group chat para kabalo taon sa mahitabo. So naman may group chat. So dito po sila magbutang. And then as I always encourage them to work in a team. Because gina-emphasize na ko that in reality, when you go to the real world, there is no one-man team. You will really work as a team. You cannot proceed with your work na ikaw lang isa. You will really need others. Then I encourage them also kani good to speak English in class. Kung bahala na og mag untol-untol inyong English, as long as you can try to speak English, because we really want to develop your communication skills. Kanusta pa rin mo akong challenge nila. Nawala si Ma'am Petal? Yes, ma'am, nawala. Oh. Beke ako ba usahay diri ang kanang medyo intermittent ba? Pero karon nililiho pa si Rogin. Si Ma'am Petal hindi nawala. Kaya ako ba pilit-pilit. Agoy asa ka sa Ma'am Petal ba? Unsa ka ang iyahang ano no? Nga unsay tawag ana? Iyahang connection? Nawala akong connection, sorry. Okay. Nawala Padayon akong connection. Sige mo, padayon ko na kuya. Dugay sa ko niriya kay kabalo ko nga ako ang kanang ana ang ako diri ba. Talag sarap po. Nawala Sige akong po. connection mo. Okay, so I always encourage my students to speak English in class, because I want them to learn how to communicate, how to converse in English, because we know that in reality, when we're going to speak to our bosses, to our clients, we have to speak in English. We cannot speak in vernacular, especially if your bosses are what they call this one, foreigners. Kasabot ba day sila og sering anim guna sir ani dili na sila kasabot ko ba. Never mind the grammar first. Never mind the enunciation and the pronunciation. Just try to construct a sentence that can be understood. Anak ko sila, just try to construct a sentence. Kung maglisod mo, ginhawa og lawom, then try to speak yourself. Okay, I challenge you. 3-year-old children are way much better English speakers than you. So kanus mo mag-learn when you are 50 years old? I think it's too late. Yan ako dyan sa ilaan. So let's start now. So I want to develop your comm skills. Then ang pinak-highlight din ako, ma'am, is to tell the students the value of learning versus high grades. I tell them the shift of paradigm in terms of education. I try to tell them that when we go to school, nowadays, it's not pabunggahay of grades. It's the content that you have learned from school. Kung saon man ako ng dagko nga grado, kung pag-abot sa reality, dili di ay makahibalo unsaon pag-apply. I cite example. It's really an example nga nabumburadyo pa ganitong isa ka university, SUC pa gyud. It's between the application of a graduate nga non-cum laude versus a cum laude. Now nasuko si cum laude kay nganong wala siya nadawat, ngano kun nung katong iyahang kauban nag-apply nga kompleto sa grado 1 2 3 4 ay napay 5 napay drop napay ay insi, ngano kun nung katuang nadawat nga siya cum laude. As in yet napabumburadyo jud to siya. Di na lang ako i-mention to siya nga school, basta SUC gihapon diri ra sa Mindanao. So napabumburadyo jud to siya. So ang sige buong as iko ani i-test, ang sige buhat sa school, gipa-perform gid nila og programming. Sige daw kamo duha-dungan dira. So in the end, na-prove didto nga dili pasabot nga cum laude ka, maayo ka. Kaya dito man yun nakita nga katong kompleto ang grado, apil pa 5, drop INC ang grado niya, mo may nakasolve sa problem.
So, dito na ko ginayon sa kong estudyante nga, it doesn't mean nga na kay uno, ikaw na yung pinakamaayo. What's important is how much you have learned and how will you apply it in reality. And then, I want students na willing mo learn. I don't need the super bright students. Companies do not need super bright students. What they are trying to get are those people whom they can train and who are willing to learn. Muna siya akong gina-emphasize sa ako ang house rules. Gusto na ko iparealize ila nga, it's not all about the grades. It's the content. Unsay sulod sa imong grado. Nganong ingon ana imong grado. Muna siya ang ako ang gina-emphasize sa ila. Then after that, I go to the flipped classroom nga approach in delivering the FLP. Karon na ko na siya nga year na realize kay I have 4 sections, 1 prep, another 2 sections, another preparations. So kung mag-discuss ko whole day, synchronous class, dili pa ko paminawon, mag-offer camera, at the end of the day, di na mauang ako ang ginasulti. Dili dito consistent ang akong explanation. So pag abot dito sa last section nga ako ang discussan, di na magkadimao. Mahurot pa ko ang tingog. So naka-idea ko nga, why not pre-record my videos? So naadayin ko pre-recorded lectures. And then I upload it in a Google Drive. Kay wala mo ko YouTube channel, maulo man po ko magbutang sa YouTube kay murag daghan kay maka-access the what if naday koy something wrong dito, medyo wrong nga istorya or naisayop gamay mga harsh ba kaining mga tawo maka-comment, di ba? So wala ko nga diri lang ta sa Google Drive ato lang ni class kay murag maulo pa ta pakita. Wala pa ta pakita. So I upload it in Google Drive and then I posted the link in USTP. And inform ko na ko sila in our GC that I already have the lectures uploaded. I told them that I don't want to do live lectures during our synchronous classes. For number 1 is that most of you are working, so I cannot compel you to be present always in my lecture. So naaday mag-PM nga, ma'am, pwede mangayo og recorded lecture adto kay wala ko kay nagtrabaho ko. So at least naa sila ma-access anytime nga available sila. So para walay mahay. And then another point is para pud nga they can learn, they can view the lecture at their own pace, at their own convenient time. Para dili sila kanang kung mag-lecture ako na-observe kung mag-lecture ka synchronous, wala makakita pa kag estudyante naggutad og sitaw kay gisugo siyang mama, musinggit pang mama dito palit sa ritag tuan, nihilak pa iyang manghud diri. So walay focus ang bata. So why not pre-record the lecture instead? Okay, so muna siya kung ginabuhat. That was along with the pre-recorded lecture, I have an activity, usually individual activity. This is to check that they really view the video, and I have them submit my activity during the laboratory time. So usually na siya later part of the week, or kung katong mga walay laboratory nga courses, I give them 1 week. Dili man po siya kanang taas po kaayo nga activities. It's just to check how far they have understood the video lecture that I have uploaded, along with the module and the references that I have given them. And then after the activity, the following week, I am going to schedule a synchronous class. And with the synchronous class, before I give them the in-class activity, I will ask them what part of the topic that they did not understand well, so that I can make a follow-up discussion and elaborate it so that they will be able to understand it more. And they will be able to answer the activity that I will be giving. So napuyuban nga, okay raman ma'am, okay, nagiuban nga mangutana, so magkuan jud ka A4 jud ka og discuss. So I really spent about 30 minutes to discuss those mga kanang not so klaro, the vague part or the of the topic. And then after that, in-class activity na dayon ko.
So for me, in-class activity can be best performed when students do it by pair or by group. Kay nana sila yung way of discussing it with their peer. And then I always give them the liberty to perform the activity to their own understanding of the topic. So what I did is by pair man sila or by group, I let them kay Google Meet man akong gamit, so I don't have any breakout sessions. So okay lang to naka-Zoom kinay breakout sessions. Now for those Google Meet, ang akong kinabuhat, I let them create their own meeting room. Sa una ako ga-create sa meeting room, kapoy lang kay daghan kay kang i-accept. So, ang akong gibuhat now is, I let them create their own meeting room. Ako na moingon nga, kamoy choose a leader. Dili pod ako yung appoint of leader. So, ana ko nga, choose a leader who will create the meeting room, and then there, you discuss the activity, you answer the activity together. If you want to show presentations, if you want to show video, feel free to do it. And then, as much as possible, I do not join their meeting session because I don't want them to be conscious sa unsa ilang gipang istorya. I want them to freely express their ideas about the topic. That is why I really do not join. Ituro din ko sa group chat mangayog update as to unsa na sila part, ano na. And then I always set time limit for their discussion with the activity because I am expecting that they already viewed the lecture earlier. So I set a limit. Usually I go for 30 minutes to 45 minutes of their discussion. And then I always see to it that pag may 30 minutes na dyan, I am strict with the time para makabalukod sila nga, dili lang siya kanang kung kano sila feel mahuman, ay mahuman. And then after that, I call their attention through the GC to let them join the main I have created, and I ask them to present their output, and after presenting their output, I give feedback. So it's the feedback time nga dira ka nga ma-amaze bitaw sa ilahang mga output, dira na ko ma-express na I did not expect that you will give me this output. And in the debriefing, I also give debriefing about the activity. So sa akong mga activity nga ginabuhat, I always make sure to debrief the class after the activity to tell them nganong ako ni siyang gipahimo sa inyo, unsay purpose nako. And then I always ask them nga unsa man inyong istorya or inyong comment with the way we did our lesson, with the way we did our activity. So mama, katong ang reaction nila is, Ma'am, we're glad that you let us do the activity without any limit. You did not tell us nga ingani yung buhaton. Ang imuha lang, ma'am, kay you make your own activity accordingly. Kinaamong ko yung activity, mama. I will show my sample activities later. I will show a sample outputs of my students. Namang ko yung activity nga, gi-require na ko sila og creative presentation. So ano ko, I don't want you just to present your output reading what's on the slide. No, I want you to creatively present your output. And sila, ma'am, sila creative presentation. Anara ninyo, mag-variety show ba mo dira, mag-drama mo dira, mag-concert series, basta kay creative. It's not the usual kuan. So, ang nahitabo ato, I gave them 30 minutes. Kung ano man na mo, wala pa, ma'am. Kadugayan, 10 minutes sa nabilin sa pong klase nga oras, kung man na mo, wala pa, ma'am. Pwede karon ng lab time na mo isubmit ang pre-recorded video. So kato nga time, nakita gina ko nga naningkamot sila kay the last 10 minutes of the class, ayaw yun sila ng hangin. So ako kasabot po kay mingon di kong creative presentation. So kasi nga during our laboratory. And then after din sa laboratory, nag-schedule na po ko another synchronous class so that I will be able to let them share their outputs in class and be able to give them feedback based on their output. So ang mga activity is the debate. Kung himo nga first activity is the debate. So kani siya ang among klase. So makakita mo na nag-raise hand dira. Actually, I divided them into 2 groups. So ako na lang nag-divide kila. Lain man tag makita sa screen. Kung nga sige class, ako na lang mag-divide. So gi-divide na ko ni sila nga grupo, and then
kung ano ko kayo, obvious ko kaayo nga non-debatable ang topic, but I just want them to express their ideas about the topic, and then to really know kung how deep is their learning, how much have they learned based sa reading. So mauni nga bibo kay ni akong klase kay kani ini nagistorya pa siya, di gyud siya papildi, na ako'y muribatal niya, muribatal na pud, muribatal, nagsigir jud kog katawa na dinhi sa balay while doing the activity. Kana bitaw, basta, mas maayo lagi ni, bahala na, kana na bitaw ingon ana nga mga istorya nila, so magkatawa ko nila, pero when you really listen to their arguments, it really makes sense. Dili bitaw kanang bugal-bugal lang ang argument. The way they construct their arguments, it really makes sense. Kana bitaw, tama ba? Nakahuna-huna sila anak nganong wala ko. Kana nakay makita nga learning pod from them ba. Wala siya ako ang nakita sa activity. So after this debate, ang akong gibuhat sila is kumusta man ang debate? Ari sila maka-stress di ko pinan-debatable nga topic ko non-debatable bitaw. It's really obvious, but I just want to know kung unsa jud inyong stand, diba? How much have you learned from the lesson? So kumusta man ang mga group discussion? So sa ilang group discussion daghang kaing nanggawas ni mga arguments, pero they find a way to settle it kung unsa man dapat nila i-present. So moto happy ra po bibo kayo ang klase. So everybody was fine, and sila nga inganyan to ta permi kabibo sa klase ma'am no. So I will really find a way nga mabibo permi ang ato ang klase even though it's online. Kay karon pa pug ko ma'am nga as you can see na ako is 32 ka participants out of 40. So maximum gyud kay ako ang mga participants. That's for the first activity. For the second activity akong gihatag sila is the creative presentation. So for this creative presentation, I tell you, maski ako na surprise sa ilaha. Dito na ko nakita ilang potential. Animation, unsa bay kalibutan ako ng animation IT ko, but I do not know how to animate. But they were able to do animation. Yan na ko sila kung honestly, I do not know how to do animation, but you did it. You surpassed my expectation. Naapay na concert series. Kana bitong at tawag ani, it's the tune of Taylor Swift na song. Ang answer sa ilang activity ang lyrics. Imagine na unsa kalisod i-construct ang lyrics ang answer sa activity. So na-amaze yung kay ko sa ilaha. So let me share the sample output kani si concert series. Yeah, knowing that the what they call this one, they did it in Google Meet. Google Meet ra nila ni gibuhat, but they were able to what they call this one, really do the concert. Mag-concert yun sila. Wadyo ko na-expect nga concert series ang mahitabo. Live ang gagitara. Kaingon ko hula. Noon sa din sila oy naninood man gid ni. So mo na nga na medyo hinay gyud sa internet. Mo na nga na encourage kay ko nga to I want to bring out their potential in them. I want them to discover what are they capable of doing. Pero medyo hinay gyud ang akong internet karon kay gaulan. Pero concert series gyud ni siya, and then ilang gihaguan og edit and everything. So dito na ko na-appreciate nga hala ko mga estudyante maning kamot gyud ay sila ba, basta di nimo sila i-restrict as to maura ni dapat imong buhaton. Akong ginabuhat kay ako ra gyud silang ginapa perform accordingly. Hinaya kay sa ko internet oy. Mauna na siya ma'am, dili na nato hulaton kay mura og hinay kayo ang internet. So we really have the concert series. Then na ako to ma-load ma'am, hinay kayo mismo diri sa akong end. Then ako'y animated talk show. Ano sila ma'am, maulaw man mi magpakita sa mong namong, ga-animate na lang ni ma'am. Pero ang answer, the questions and the answer are the answer sa activity. So ang na-amaze ko ba nga, sus naman din sila ingani nga mga talent nga mga bata. So during the debriefing game, nandiyan ako sila, how was your experience with the activity? And sila, ma'am, lingaw kayo mi. Kay
daghang kayong ideas. Pero we were able to settle as to what will be our output. And then, ma'am, struggle kayong paghimo ko sa lyrics. I really commend you with your lyrics. Kay murag, masi ako, di na ko na siya ma-imagine, himuong kanta. Kanang You Belong With ni Taylor Swift, gihimo ang lyric, gi-change ang lyrics into answers ako ang sa akong activities. So na-amaze kay ko nila niya. Google Meet ra nila gi-record because they cannot katunga time MECQ pa man siguro ato nga time. Google Meet nila gihimo. Kanang naninuod gyud ba? And then nalpay uban nga, ma'am, kasi tawag ani, wala may argument ma'am kay in the first place nag-agree na mi nga talk show. Nakoy uban ga drama nga ala conjuring ang style. So nanalingaw kay ko sa ilang mga output. And then I asked them, how did you feel? Have you learned something from the activity? Sila, yes ma'am. Ingani yung ma'am no, daghan ko ang activity ingani sa sunod. Kay you did not limit us as to how to do it, but you just tell us to present it creatively. Mura gid akong gingon sila then sila nga, yes ma'am, presenting it creatively made us understand the subject matter more. So dito na ko nakita nga diri gyud ay sa CDIO, it's really the student who will really work hard to learn. As teacher, we are just facilitators, pero hago siya pag-prepare. But along the way, mas less ang imong effort. Okay, mas less imong effort, it doesn't mean nga less imong effort wala na kay gihimo. Less imong effort nga paminaw mo nako nga i-force sila maminaw sa imo. But more effort for them to learn on their own and with this, mo graduate na lang sila, kabalo pa sila ani. Dili nila malimtan na siya nga part. Okay? And by the way, Lindrel is my student way back in Hasaan. So, musingkin po gamay atong edad. Na-under si Lindrel Agbo. Musingkin po gamay atong edad, ani. And for my last slide, this is just my parting statement. At the end of the day, all I want is to produce a graduate that is competent. I don't want to create monsters. I want to create people who will help each other. That's all, and thank you. Oh, salamat Ma'am Petal. Hala maghilak lagi ko karon gikan kang Ma'am Vera kay Sir Jasper kang Ma'am Petal. Hala it's nice hearing from colleagues na ingani na mga sharing. Sana daghan pa nino na mga session. Salamat kayo sa pag-yes ha. Pero I'd like to really agree 1 million times Ma'am Petal on we are facilitator. Daghan kayo, hago ka sa pag-prepare Ma'am Petal no, pero student centered kay sa nga tanan. Kay as we always say sa CDIO, pinakasayon nga buhaton is mag-lecture. Mao na siyang pinaka dili hago nga buhaton. Manto lang ka, mag-lectura ka, pero are they really engaged? I agree with you, Ma'am Petal, na after bitaw sila mo graduate, ang pinakamadumduman magud nila is unsa to nga subject, unsa to na activity nga engage kay sila. And there is so much learning there. Katong time na sila gyud kay murag OA lang kay nang pakanta-kanta, pero kabalo ba mo nga mao gyud siyang pinaka-effective still. 'Di ba? Engage kay sila Ma'am Pets. Nag-animation sila and wala ka nagtuo nga haguan pa nilag edit. And to think maingon sila busy kay sila, pero kung they like the activity, there's learning, they remember that more. Ba? But while you were talking about things, sige ra kog ingog Mursilia makayo ni siya o tanan and klaro gi kay kinsay mong coach. Kaya kanang mga value of learning versus grades. Balik-balik mo gina ni Roger, no? And medyo natakdan po niya na niya. Kanang, it's not the grades. The grades will also help, but what did you really learn? And kana siya. Nice kayo, ma'am. And then, while you were sharing with our ma'am, ako na-learn, grabe ka planado yung mga session. Gitanaw nimo kung unsa ra tong gakuha og dako nga time basig dadto na lang sila sa pre-session, they watch so that you can make use of the time, they are engaged more.
and Ana. Salamat kay Ma'am Petals. Million hearts for Ma'am Petals, everyone. Wow. Thank you po, ma'am. Thank you, Smile everybody. mo hangkuan, team leader. Nasa Rogin. And sa tulo na to nga sharers no who are automatically our mentors, bahala sila dihag musugot silang dili basta amo gyapon silang hangyoon, grabe. Ma'am Vera, Sir Jasper, Ma'am Petals. Thank you kayo because this day we realized no na ang CDIO when after the training we were able to produce, not only produce no nakakita mi og colleagues who are passionate. No, while you were sharing, no, the three of you, walay char. The three of you, I felt your passion towards teaching. Kahit maingon pa sir, Ginoo ko sa industry raman ko maayo pero pag abot diri teaching lahi nga ball game, di ba Ma'am Carla? Lahi ang demand, no? Dagan ba kayo demand sa tuwa, no? So I felt your passion, and then while you were sharing it, there was excitement. And you are more inspired, Sir Jasper, Ma'am Vera, and Ma'am Petal. And we hope na ana dayon ato ang new champions, no? Our new champions. I hope you felt that too. Na ani di ay kung siya no, accept empty your cup, try new things, kadayon ni Ma'am Vera, and then explore, contextualize just like what Jasper did, no? And of course katong mga emphasis ni Ma'am Petals. Salamat kayo. We're moving to the breakout room, and the what you're going to share, no? Gamay rata karon kay the new champions lang man ta. We are usually a big crowd when we come together, but again katulanging newly trained. So there will be the coach or the master trainer, then the peer mentor in the room, as well as maybe 1, 2, 3 na new champion in the breakout room para medyo dako ang time, no? So that the peer mentor may also share, the coach will also share, but more likely we want to hear and process and debrief our new champions. Okay ba ta? Okay pa ba ta so far? No, kita nga mga maestro nga naay mga estudyante in the room. There's more fun in CDIO. Yes, Ma'am Alfani. Salamat po for that affirmation, no? So, before we move, pwede po ba tang mag-pictorial muna? Pwede po bang turn on your video, and we are requesting our CITL staff to take the picture. Everyone, please turn on your cam. There. Unsa na adin ha, Ma'am Eileen, murag na kay hello. Gakaunod ka sa imong virtual background. Ma'am Alfani, please turn on your cam. Sir Jen, Ma'am Jessa, Ma'am Hannah, Sir John Mike, Akma, can you please take off your mask? Or Sir Ma'am Mayor, wala nabilay tao diha. Annalisa, turn on your cam. Thank you, Sir Weniel. Atubang po sa cam. Sir Baktong, gakaunon ka sa imong virtual background. Ma'am Hannah, Ma'am Jessa, Sir Efren, may buntag. Sir Arnel, are you there? Okay, Fred, can you please take the screenshot? Magsabasa, Okay, Fred. ma'am. 1, 2, 1, 2, 3, smile. CDIO. Another There. Oh, one. sige, again, kasi Ma'am Alfanig, so Ma'am Annalisa, I have to Okay, take 3, 2, 1. Oh, wait lang. Okay, 3, 2, 1, smile. All right, done na, ma'am. Na, Ma'am Jessa, I hope you're there. So, we're opening the breakout room. Okay? We're opening the breakout room. Please, sana po all turn on kung kaya sa camera. Turn always your camera on as we listen to our So if you forgot kung unsa, I will dictate it as we move on. But if you remember, please click the breakout room of the assigned coach and the peer mentor, And then the evaluation will be sent to
each of your breakout rooms as you close your group. And siguro the staff will also take screenshots on each of the rooms. So good morning once again. We'll move to the breakout room to share. You can also share the Google Doc that you completed, no? Okay? Sige po. So, Sir Morcilia will expect Ma'am Petal there, Ma'am Paano, Sir Akma, Sir Ma'am Hazel, or Sir Efren, no? In Sir Baktong, and Sir Jennifer Luta in Rujin's room, no? Okay. And Ma'am Eileen's room, and Sir Ma'am Vera's room, Annalyn, Lindril, Sir Arnel Travero, who is not really very new. Sir Weniel, you'll be in Ma'am Eileen's and then Ma'am Hannah Mosqueda and Ma'am Eileen's room, please, in Dr. Vera. You will join Sir Stampas and Sir Jasper's room. Ma'am Alfani, Yes, ma'am. Ma'am Eve, Ma'am Myra Quirino, Sir Ma'am Jessa, and I hope Sir Greg will be able to join us, no? Kaya medyo nag-Teaching Excellence Awards to siya na video shoot. Sumpay na siya. Napudot na siya ro. Kapila na po sila mag-upudot ko. Hi ma'am, good morning po. Yung latan sa lato si Sir Lloyd ma'am ha. Paano na to siya? Pag naana siya.
So while waiting, siguro kang Sir Lloyd na like-send ma'am, mga ma'am, si Sir Wilfred from sa ATL, kaning MF, wait, FMCP nga form, which atong i-fill out later. And then, mupun siya ang guide sa atong sharing niya. Okay lang, i-download lang siguro na to saan. Then, i-collect mo na later sa ATL. Hi, Sir Lloyd. Good morning. Hello, good morning. Good morning kay Sir Jasper kanina. So very good presentation kay Sir Jasper. What you presented is very insightful, no? And as your friend, no, I don't want to be called as a mentor. As your friend, I'm so proud sa inyong share. And hello po kay Ma'am Mayor. Hello, Ma'am Mayor. Thank you po, Sir Lloyd. Naman si Ma'am Mayor, no? Si Ma'am Jessa. Ay, Ma'am Hello, Mayor. Hello, Ma'am. Morning. Yes, actually, sir, duwa ka-meet akong gina-join karon with the Career Center and also CITL. And then karon sir, I'm afraid pag once ako magud siyang gina-turn on ang video mo kalit kung kawala kay unstable gyud ang connection sir sa office. It's okay. Oo. It's okay na siya, ma'am. Normal na sa tuwa ang mutumbling sa itong trabaho nga. Nakaon ang cellphone, nakaon din ang duwa ka laptop. Yes, sir. I have 3 guys here. I'm using the other one sa other meeting. Then napud ang isa na ako kauban, napud siya gina-join so mo nang gaaway ang mga connection sir, gaka-unstable na. So pasensya kay sir. Sige, thank you. Kaya ni karon sir, may siya unstable. So pasensya gid kayo sir. It's okay. Naman yung video, ma'am. Amo na siya stable siya. It's okay, ma'am. Thank you. Si Ma'am Jessa. Okay, kanina ilan yung pinapuni si Ma'am Jessa. Hello, Ma'am Jessa Marie Agbas. Hello po, sir. Hinahinay mo tingog, ma'am. Hello, sir. Kasi mo video, ma'am. Di naman makita imong Sir, beauty, ma'am. pangit man kayo, sir. Kay kanang na-feeling well ko, sir. Baga, pamati lang po sa inyo. Ano lang, ma'am. Biogesic lang, biogesic. Char lang. Okay, thank you kayo. Later on na, mag-share ka, ha? And then hello kay ma'am, hello kay ma'am Alfani. Hello, ma'am. Ma'am Alfani. Hello, yes sir. Choppy kay sir. Putol-putol ang tingog this sir. Okay lang ang signal diyan, ma'am. Okay lang signal. Sir. Dili sir, gakaputol sir. Siya, ang importante ma'am is connected dito sa team. Char. Yes sir. Hello po din kay ma'am, hello kay ma'am Maria Jaika. Ma'am, ito yung nickname ma'am Maria Jaika. Jaika, Maria. Jaika lang, sir. Jaika lang, sir. Lagi. Kanang okay na yung reception ninyo diyan, ma'am? Connection? Wala lagi, sir. Prepaid ramang niya akong gamit ka. Connection karon. Sige. And then, lagi no? From home ko. Sige. At least connected na tanan. And then, wala si Sir Greg, karon Sir Josh, no? I think sa Teaching Excellence Award. Yes, wala siya, Sir Lloyd. And then, wala si Ma'am Jenny Lynn. Ay, ma'am, kikichi ka ba din si Ma'am Jenny Lynn Richa? Kapan ninyo mga ma'am, mga sir? Si Ma'am Jenny Lynn Richa? Murag sa panahon yata na sila, Sir Lloyd. Ay, sa panahon na sila, no? Sige. So, before anything else, no, welcome day sa kuan. Welcome sa atong kuan sa atong group. I'm Lloyd. I'm Lloyd John Stampa. You can call me Lloyd. And welcome sa ato ang team, no. I think we also have to thank God for this setup sa kuha. I think I'm a firm believer that everything happens for a reason, no. And I hope na ma-send po nung ang message nga istorya gyapon ni Ma'am Amphi kanina na it doesn't mean that I'm a mentor, I'm better than all of you. It's more of sharing lang. Timing lang na nauna lang yun may pagka-train sa CDIO, but it doesn't send the message that we're better than you. So, ganina po sa presentation ni ilang Sir Jasper, nilang Ma'am Petal, ni Ma'am Vera, it's so heartwarming, no,
to see nga kita ng mga faculty is share ko sa atong mga what we've done, how we infuse creativity sa students, yun sa nila pagka-active in the first place, and some dynamics no lahi of style. I think it is true no. Ma'am Mayor, Ma'am Jessa, Ma'am Jaika, and Ma'am Alfani nga kapag mo pag-present nilang Sir Jasper ganina ni Ma'am Vera o ni Ma'am Petal is lahi po silang style ba? May murag kind of may straightforward na style pagka-share, napoy murag strategic, napoy with a heart. So I think mo na siya ang naka-nice ato sa CDIO nga we're all equal. Mo na naka-nice, and then every time na makadungog kag sharing nga under sa inyong team or sa other teams, makita niyo ba nga all in all, we are a community. We are a community, no? Lagi, thank you, no? Lagi, na-share. So later, thank you sa imong response from Alpani, no? So I think, di ba, lahi dito style nga, maybe I can do this. Uy, di mo na niya. Pero pwede ko siguro na siya gamitin ay. Di ba, makana ka ba? And then, makana ka nga, hala karon. Di ba, nga, kanang sa una estudyante ko, kasabot na juday ko, inami day may mong maestro, maestra, di day sayon. Kasabot na ko, nga ang akong maestra or maestro sa una is masuko, basta na masakpan nga mangupya. Or sa putol ba, samot nagwalay maminaw sa ilaha. Di ba, karon no? Kabantay ka ba nga, ay nana, di ay, busa di stricto ko si sir, busa di stricta si ma'am, or busa di ay nag-walk out si ma'am, kung nag-walk out si sir, o kusay di nag-tantrum ba to si ma'am, or nag-tantrum si sir, no? So I think, it is teaching para sa ko alam is a really challenging job, no? So before siguro mag-proceed ta sa tuang mga kuan sa kaning CDIO, pwede kuan ka ng mag-sharing lang siya like for 2 to 3 minutes in a spontaneous way. Pwede i-share niyo sa atong grupo nga kanang kumusta ang imong teaching profession karon, how are you feeling, kanang what are you proud about this, or kanang unsa imong life karon as a teacher ba nga what are some nice things nga imong gaka-experience o some things nga gaka-challenge ka, no? So pwede magsugod ta kay Sir Jasper. Sir Jas, musta man ang life as a teacher, Sir Jas? Iniagi mo estudyante tanan, no karon teacher na ka. Kasi mo ba-share Sir Jas na ay unsa ba ka nang KEBS or unsa ba ka nang kapoy ba, unsa ba? Yeah, so yeah, thank you, Sir Lloyd. Good morning, everyone. So I'm naka-experience ko naman mag-teach kay both man face-to-face and then karon nga kanang flexible, and then so set up kan ka yes, makita ko na kapoy sa atong kinadouble ang nadoble ang atong effort, for example sa pag-prepare, sa pag-share kung sa pag-deliver sa mga topic. Pero man sa makapit po knowing na karena bitong dagan ka creativity na mabuhatan ka strategy nga ma-develop ina na siya makapit ko lagi no atong face-to-face wala ko na nabuhat pero karon kay nabuhat nato siya wala na po din agree nakatong din ganina na everything happens for a reason ina na gani so ina na pero paano naman lumalaban okay thank you po sir ina. Thank you. Thank you, Mr. Just, no? So, ang story ni Mr. Just is, sa atin nila kung trabaho is kapoy daw, no? I think I always agree with that thing, no? Kapoy dyan, okay? Dali ra maminaw, pero dito sa yung magtudlo, no? Even kita, naka-classmate kita mga, I think, mga sabaan, may hilumon, then napoy, napoy mga teacher na, makailan dito nga, no? Do you agree with me guys na nadito mga teacher sa unang panahon nga kuan jud makaingon jud nga kato si sir or kato si ma'am kabalo jud mo tudlo pero naso jud yung mga na teacher nato nga nakapangutana ta nga giun sa kanya pagka teacher adto in the first place no sa ato ang opinion, and I think some of our classmates agree. So lagi no thank you kasi ma-comment no kanang makaingon jud ta ba nga kana bitong I'm sure nato mga style karon sa pagtudlo nato nga minunta nga awato na tong style ni Sir Jasper bay pero minus lang sa katong kaning part
Inisagol din akong part ni katong style ni Ma'am Mayor nga inani. Pero minus ko tani nga part kay. Di ba, di ko mo totally awato ng style siya sa ka-teacher. Siguro, sigurong nasa mannerism, may mong kuwaon. Or ihabang voice quality. Or ihabang style sa pag-handle sa class. The way mo hatag siya exam, or kana bang yung passion, di ba? Naroon ko dito mga passion sa teacher at mga awato, no? To the point nga, i-infuse dayon nato, no? I-infuse nato sa ato ang style sa pagtundo. No, I think di man pwede nga si Sir Jasper awato na ko totally yung style. It's so Sir Jasper. Magpo ko yung mga style na I find good and then i-infuse din ako sa akong style. No, so in summary, ang ingon ni Sir Jasper is kapoy daw, pero happy siya sa mga creativity sa iyang mga students and then lumalaban siya. Wow, thank you kayo for that, Sir Jasper, no? So how about next mag-share si Ma'am Jessa. Ma'am Jess, musta man ang life, Ma'am Jess? Karon na teacher na ka, Ma'am Jess. Sir Lloyd. Lagi. Kanang be. Sa una, nag-start man jud ko as part-timer no diya sa CDIO, tapos karon ano ko sa Villanueva, ma-compare jud nako dayon ang face-to-face sa una o karon na online. So the good thing about face-to-face is that kanang social ma-meet di mo personally mo ang students. So therefore mas doon lang inyong dugo, sir. Doon lang dugo. So, unlike karon na online siya, though naagya po yung connection, pero mo lagi mo virtual band lang bitaw siya. Dayon, in terms po sa teaching, since ako kay under man ko sa College of Technology, dayon daghan laboratories involved bitaw sa klase, sir. So, dana ko ga struggle. Pero karon nga online na daghan man pud jud ta pamagi same thing ni Sir Jasper, sir, no nga daghan kay ta ways na pwede ma-discover during online. So overall kuan lang maura jud laban lang gyapon ta. Laban lang gyapon. Wow, nice. Thank you Ma'am Jess, no? So kung i-summarize na kung gusto rin ni Ma'am Jess nag-image siya nga gusto daw ko siya how you wish, ma'am, no, mag face to face unta and then karon is virtual grand connection. So feeling na ako, Ma'am Jess, no, big deal di kasi imong connection, di ba? Agoy, unsa naman na, sir? Di ba? Like ang feeling ba sa feeling nimo dili ka connected sa imong students, yes, ba? Yes, sir. Oo. Lagi. Ang ako na dungan daw ko Ma'am Jess kay kuno ka, mabagsakay daw kuno ka. Dili man ko. So Ma'am Jess, makakanta ka, Ma'am Jess nga happy pud ka sa teacher, no, sa imong sa profession. Di ba nagsugod ka as part-timer? No? And then karon kay sa ka USTP nga sa Villanueva, no? So, kasi feeling anak ko naman isa sa mga core na mga teachers dito, di ba? As na-assign dito. Okay lang, sir. Like, madipayon Japon ko kay at kada sa una, limit jud ang ako ang access sa kanang as instructor ko since part-timer ako. Karon nga naa ko din sa Villanueva, dagan ko marag learnings bitaw nga inani day buhaton sa isa ka maestra gyud DIO. Inani day magkuan inana. So kasabot na ka Ma'am Jessa, no, nga inana day magsayo pag-handle og students. Grabe, sir, oy, grabe ka lisod. So na mga gapabadlong ma'am nga moral nagstorya na ka then mo namina or sa lugar. Ano, sir, tapos karon na jud mga student. Ay, ma'am, nagkaon naka ay. Basit. Ay. Okay, basit ko ang guman ba students sana magingon dayon ma'am, guwapa kay ka ma'am, dayon of course. So nibalik na sa ato atong ipangbuhat sa una. But the nice thing, Ma'am Jess, no, is it's a very good profession, no, challenging na gid ang handle. Yes, no, thank you. So thank you for that, Ma'am Jess, no. So can we go to Ma'am Mayor, Ma'am Mia? Murag natag-an na gid na ako, sir, nga ako'y tawagon. Lagi, Ma'am. Share yan, Ma'am, sa imong ma'am, sa picture, Ma'am, baka what makes you happy o sa mga struggles and how do you continue, Char? Sige, sir. Okay, ko, sir, ha. Pasensya kayo kay nako sa office. Sige, Sure, madunggan ko ninyo. Am I audible po? Yes, audible kayo, Ma'am. Audible kayo, Ma'am. Audible kayo mag-participate unta ni ang akong ang connection, no? Okay, so hello everyone. Hello. Good morning once again. Okay po,
experience no, honestly, magsugod na din ko. Actually, sir, daghan kay ko gusto i-share Sige ma'am, sige na ma'am. siya. Okay, So, bigyan na siya ma'am. niabot ko sa point ka, unsa ka akong i-share. Kaya I was like, na-overwhelmed ko no sa result nga. Isa ko sa naka-champion. Congratulations sa all. Appeal sa self. So, thank you for this opportunity. And then, going back to the question, kung unsay may i-share, especially sa experience as na nasa education, teaching na, no? Actually, being a teacher, no, or let's say faculty, let's say instructor is not my passion at first. Wala gyud ko nangandoy nga mag-teacher ngano Parehas kay ta. akong father. Ngano gyud ayon because before akong father was a teacher and then I was like tired kasi papatanawon mo uli. Ana bitaw. So isa ko sa kanang papahon ko pero mura ko nauhaw sa sa bond sa parents kay tungod si papa kay gabi kay siya ka busy sa iyang pagka-teacher pero man ako na ako nga po hindi ko mag-teacher gusto ko ingon ani akong kuan ako ang career and here I go now no? Here I come na nahimo gid ko yung taon teacher so why? Because naiisa ka person nga niingon sa kuha nga why not ang imong life story mo ay makapatouch sa lives sa students na for them to continue, di ba? Why not teaching? Basin din ang mga butang nga makaingon kag basin di nimo akong passion pero di ay dira nimo ma-realize bitaw. And then nakaingon pud ko nga lagi no, way back when I was in college, when I was in high school, always ni siya nasa akong mind sir. Ako gid siyang ginabutang diri sa akong note bitaw. Behind every student who believes in themselves is a teacher who believed in them first. Wow. So, mao na ba before ako to isa nga mga estudyante before sir nga kanang wala gid koy believe sa akong kaugalingon. I always like look up og mga tao nga mayo kay siya bay. She's very good in speaking. She's very good into this, into that. She's very talented. Nalimot ko sa idea nga ako. Kamusta self? So ingon ana bitaw siya. So isa na siya sa akong mga gina-adopt. Yes, sir. So isa na siya sa akong mga gina-adopt karon sa akong students in USTP Villanueva. And makaingan gid ko somehow first man ako ni siya. This is my second year. First year kapin naman ko sa Villanueva no. So isa pod nga nakapa-help sa ko when it comes to like may mukhang effective in teaching is kani pong mga ginabuhat sa CITL no nga mga trainings gakuha gid ko diha og balag di ma-memorize tanan ang flow sa unsay mga strategy pero very particular kay kuan why not kanino ako ni i-adapt lagi mo kani nga part na bitaw so para mas mahimo kang effective man gud kay i-try nimo wa pay mawala di ba kung kana imo nang iikuan sa mga estudyante so manang malipay sad bay ako sa mga students nga aside nga ginatanaw ko nila as teacher nila ginatanaw pod ko nila as a friend pero dili nang friend nga murag mo sobra ra sir no nga mawala na ang respect. Yes, what I'm saying is that a friend nga murag mother ba biso pay anak good Ginoo ko di pamilya no pero murag maingon murag ma'am ang say makakatawa lagi ko kay dili na ma'am ang matawag nga MAAM but ma'am na nga MOM mo na kong inahan ani. So bitaw sir mao to siya going back no so mao to daghan kay kog nga experience sa akong first year and now I'm still holding on isa ko sa mga nipadayon gyud gahapon nga nag-teach kay ang uban ani pagkapuyan di na gyud mapadayon so congrats self kay nipadayon so mao pod din siya sir medyo gamay-gamay ra man gyud sa Villanueva 5 pa mi karon or unom and aside from teaching na pod mi mga other tasks ginabuhat so laban gihapon and for the more nga mga opportunities and we are very much willing po to participate po. Mao lang salamat sir. Sorry kay dagan kay kog naingon. No, it's okay. Grabe kay ma'am. Thank you kay Ma'am Mayor no. Just would like i-coin lang nako for the record ang comment ni Ma'am Jessa nga mura daw ko kag Miss Universe. Sure. So, di ba Ma'am Jess? Ma'am Jessa. Ikaw Ma'am Jessa pag Miss Universe gyapon ka. Miss Universe sa kilid-kilid ra sana. Lagi na siya. Thank you kay Ma'am Mayor no. So in summary dingon siya daw nga dili gid ako niya expected nga mahimo siyang teacher. So para sa ma'am ako sa una pag-graduate na ako I am an engineering student. I look forward jud ko nga igo ra jud ko mag part-time. Gusto na ako nga magtrabaho ko and then abato na ko tong mga part-timer na ako nga teacher sa una bitaw nga pagka 5 to 8 nga klase gikan silang trabaho para makita na ko nga pawala sa stress. You talk to persons no and then eventually ambot lang ko yung ano nahimo na akong teacher siguro plan gyapon ni God na I think then I like the part ningon si Ma'am Mayor no nga it's more on sharing your life no nga
maybe you can be a role model and then maybe makatag ko kag-impact sa lives ng mga students, no? And then you said also nga, you are eager to try on some things also. Okay, di ka na siya, ma'am, especially sa kanang bitong mga bagong mga teaching style. Kaya ang nakadais mo sa itong grupo karon sa teacher, mag-sharing ka nga, okay, maybe Sir Jasper will share about this, si Ma'am Jessa will share about that, si Ma'am Jaika, si Ma'am Alpani. Nag-ibang nice lagi na siya. And then, ang nakanice sa mentoring is, hindi bitaw siya, ako sorry, na-offense sa kanang, kung maminaw ka ng mga technical ng mga webinar, is para sa ako, robotic kay ba, artificial, at paminaw ka, okay, check attendance lang gayon ko, and then, nanako certificate. But what is nice about this mentoring, I hope Sir Jasper also agrees with me. Mura lang nag-chika-chika ba, uy, ikaw unsay ginahin mo din na, share po din. We just construct it in a structured way nga, nice, no? And then, ang nakalis, bitawan ng Ma'am Mayor, no? And I think, ang nakalis mo sa teacher ka, you always learn something new. You became a people person, bitaw nga sa una kay, kung di ka feel, di mo di ka tingugan. Pero karon kung teacher ka, di ka maminaw sa akong estudyante, saba ra kay mo ha. Sa una, example, friendly ka mag-discuss, pero saba ra kay sila, then maragi maminaw, tagadi na exam nga dili ingon nato, nga di kasabot, pagkahatag sa magrado. Milo maminaw na din sa imo ato, maminaw lagi mo, pero gasmay ta. Oh guys, musta man yung mga score? Sabi ko, Sir Stampa, traidor kay ka Sir Stampa. But I think no, it's just sending the message no nga. It's part of what ipagdisiplina nato sa ilaha. We try on new things. If buotan na mga estudyante, tagaan sa iyo nga exam. If magpabadlong ang mga estudyante, tagaan na yun. Yes, mali ang ganun dayan ni Sir Jasper Lloyd. Yes, I agree Sir Lloyd. Pwede rin dayan mag-copy ang strategy, no? So mali ka na sa sharing. So thank you kayo Ma'am Mayor no for no. I hope you we all grow no. Muy nakanay sa tong trabaho karon sa as for me even sa akong job. What I like about being a teacher is you became more empathetic because of yung students. Di ka basta-basta mo judge sa estudyante, masabto na nimo sila, and then kung ka nang you became a more people person. Kaya kanina yung estudyante ilahi ganig mga taras na ay pa-feeling close, na sip-sip, na ay tabian, na ay feeling bright, na bright pero di mangutana. Napoy mga feeling bright, grabe mga utana. Then napoy uban nga maulawon. So unsa man mo pag-handle ba nga pagstorya nimo, maminaw din sa imong tanan. Nakatawa si Ma'am Jaika, najud sa imong tanan, no? So mo na siya Ma'am Jaika. Like for us, kanang ganahan ka sa estudyante nga bright at first. Ako sa una ganahan ko mga estudyante nga bright. Ikaw na bitaw moingon sila nga kanang moingon din sila nga ganahan ka kay makaget sila diretso. Pero karon mas ganahan ko mga estudyante nga mas galisod kay mas ma-challenge mo ko ba unsa na ko pagpasabot sa iya ha. To the point nga kada bitaw di ba ani na to ha. Sige guys, balik. Yun siya galito. Mo din ka no. To the point na napit ka palit. Kay kung iya nimo pagtudlo ang imong pag-discuss, mabold po itong mga bright, no? But unsa man nga, di ba? It's check and balance ba, di ba? Kay let's say one half sa imong estudyante is bright or paspas kayo mga catch up. Napayuban is murag di ka interested, no? Murag ang general lang itong term na is gabinugok pero there's no such thing as bugok pa estudyante. Knowing CDIO, di ba? Kabantay ta nga nadji mga estudyante pod nga napokus lang jud sa technology, napokus nag-IT, napokus og engineering, gusto ta mag-nursing pero di pa engineering. Gusto ta mag-agriculture pero wala, di pa himong IT, di ba? So muna ka rason nga unsa nimo pagpa-interest sa ila. And then you pila 40 ka estudyante, pila ka section, mo tumbling na ka. No, so muna challenge ato ba unsa na to pag-cater, pag-handle ana. Ang naka-nice is mo grow ta as a person. Mo tong ganan ako based experience ko nako. Mas maminaw na ako sa estudyante. Di na ako mo judge kay feeling na ako, di ka pasa sa una, feeling na ako walay pakit pero nadi problema sa pamilya. Especially karon pandemic, dagan pud sa ilaha nga wala trabaho yang magpapa. Okay ra ta isa lang pero wala di trabaho ba. So di ba by default ang trabaho din is maninda na yun sila. Di ba sila? Ano ba grabe nga empathy ba with the students. So thank you sa imong gi-share Ma'am Maya no nga what's nice about sa atong teacher that is we're sharing our life and then hopefully siguro no grabe na ako gi-point sa ato ang kanang mag-message din sila sa imo nga hello Ma'am Mia, nakapasar na ako sa board exam ma'am. Ay ma'am, para di ko ma'am, mag-minyo na ako ma'am, pwede ikakuha akong principal sponsor. Di ba na minayilala na, di ba? So, meaning di ay is ka na, ka silahang life ba? Nakatouch ka sa ilahang life, no?
So, thank you kayo, Ma'am Mia. Going forward ka, next na to si Ma'am Jaika. Eh, dito ba, dito si Ma'am Jaika nga halos tanan ako ng klase sa estudyante. Murag nakita din niya, and then magwantid ko, giunsa ka na pag-deal ni Ma'am Jaika, and then kumusta ka ang life ni Ma'am Jaika as a teacher? Ma'am Jaika, pasok! Madunggan ba ko, sir? Yes, ma'am. Madunggan ka na mo, ma'am. Then, kanang akong life as a teacher, sir, kanang same ko kang Ma'am Vera ka English. Diba, actually, student ko ni Ma'am Vera before. Then, kanang Civil ka, gikan ma'am? siya. Civil? Oh, civil ko, ma'am. Ay, civil ko, sir. Welcome, ma'am. Mga engineers ka dali. Sige. Sige, ma'am. Kanang na-experience niya po na ko tong na-experience ni Ma'am Vera nga from industry, gitabok din og academe nga why idea kung unsa ang mga for lecture, ipang lecture, unsay man ang mga kanang instructional materials. Then noon karon 1.5 years naman ko sa academe, naka-adjust na ko with the help of my colleagues. Then karon para sa ako ang mga challenges kay kanang unsaon nga mas maka-learn ang imong student bitaw nga through technology tapos virtual ra pagyud. So example sa ko karon naghawid makog AutoCAD, nalisod kaayo kay dili tanan students na ko na computer. Then so nangita kog pamaagi nga kanang kuan nga ma-access nila, maka-access sila AutoCAD through cellphone. Nangita kog application nga kaya makaya bitaw sa tanan na uniform doon may kay para accessible ang learning sa tanan yun, dili limited sa naalay laptop. Then so far po dako mga students mo feedback man pud sila kung unsa ilang kinahanglan sa ako then mo respond pud ko sa akong makaya. Then mo lagi kinay po uban nga himuon kami tawag ka ng sangguanan silang problema. Maluoy pud ba Mga ka? problema, ma'am. Kanang di na academic, ma'am. Oh, di na academic. Na co-maker? O sa lugar? Di na academic, sir. Naiuban kay ikuan nila nga, ma'am, wala ko kapasa kay kanang medyo depressed. Karon ma'am, kay nana, magnay mga problema nila. So, what's usually mga problem na gina-share sa imo, ma'am? Kanang kind of murag ko na. But it's so good, ma'am, for you to be open up with some students, i-open up ilang self sa imo. What's up gina-share sa imo, ma'am? Gina-open up nila, sir, kanang tong matimingan bitaw nga murag mag kanang update na ko sa deadline, remind ako sa deadline. Tapos matingalo ko kay ang wala pa sulod ilang mga Google Drive. Tapos naman mag-message ako, ma'am, wala pa ko kapasa maskin isa, ma'am, kay inani na problem and everything. Inana maningkamot na sila double time. Ana sir, ilang mga ginasangko sa ako. Maluoy pud baya ka kay kanang problemado na sa online class na pay dugang problema sa ilang mga balay-balay. Inana. So, mag-advise po din ka sila, ma'am? Mag-advise po din ka sila, ha? Oo, mag-advise ng po dahil po, sir, sa akong ikuan para ang bottom line sa tanan, laban lang jud permente. Lagi ma'am, no, kanang ang naka-nice is murag, makaingon ka sa pagalingan, ma'am Jaika, bang subject teacher ang panunta ko, pero murag, it's so nice nga for a student nga to get for your advice, mag-open up sa imo, kay kita bitaw, we're all human siya, kanang, di kita basta-basta mag-open up sa atong self sa isang katao, and but with your style siguro sa teaching, ma'am, nga mo-open up sa imong students, maybe that means they are confident sa imo, and then they see you as they are looking up to sa imo, so baka pressure no nga murag maghatag pa rin kag positive advice no. Lagi sila sa minakay. dala guidance sa gagawin mo, pero yes na lang. Taan naman man jud. Yes, lagi. Sige. Thankful po ko ban students bitaw, sir, na kanang mangutanan gyud kunay kanang mga clarifications about sa subject para ni pangutanan nila i-discuss pod nako pod sa group chat namo kay para mausar bitaw og address tanan kay may uban nga dili ipangutan na magulat pa sila nga naay mo raise daan na mo man lang concern pod. Sige, Ma'am Jaika. Sir. Kapatid na ka, Ma'am Jaika, di ba magpag-grouping ka usahay, din magpag-grouping din ka. Kana bitaw nimo separate og message sa imo nga mingon siya, Ma'am Jaika, nang PM ko sa imo sa group chat, din pagbasa din mo sa imong messenger, ingon din siya nga, ma'am, si kalkulano bitaw, ma'am, kibijud ka. Dili jud ka trabaho, ma'am. Kanang classmate bitaw, ma'am, di ba anak kanang message din sila kanang maglahi yung bangag sir, naagid din na sir, naagid mo lagi na kan ginaon sa nimo, ma'am, ginaon sa Ma'am Jay. Ang ako sir kay
akong ginakuan sila na kay dapat mag-communicate gid sila kay kanang lisod man pud good nga atong example ato lugar siyang itaga kay di siya motabang. Communication namon gid ang atong key karon PM is example the na kay key. online. Yes, ma'am. PM is the key, no? PM is the key, jud ako, no? Ma'am Jai? Nawala si Ma'am Jai? Nawala si Ma'am Jai ka, friends? Yes, Sir Lloyd. Lang gid sir. Okay. Okay. Betul. Ma'am Jai ka. Ayun na. So, I think no, ang history ni Ma'am Jai ka is ano na kanang ang importante jud ano is ano kanang mo communicate jud ka sa imong students and then di ba kanang kamo Ma'am Kwan, kamo Sir Josh, Ma'am Mayor, Ma'am Alfani, ginaunsa ninyo pag-deal na kanang mga reklamo ng estudyante silang makauban. Anyone share? Anyone po nga ginaunsa ninyo pag-deal if in case nga kana ginaunsa ninyo pag-facilitate sa mga students every time mo reklamo na sila sa ilahang mga kauban, sila ng groupmates. Unsa ninyo ma-share ma'am, sir? Ningon si Ma'am Jai ka ganina, ningon siya nga kuan ay communicate gid ako no. How about you, Ma'am Jessa, you want to say something? Kuan sir, ang akong ginabuhat kay kanang magpa-attach ko sa ilaha o proof nga kanang sila tanan nag-work. So, kung dili Good. to ma-appeal tong isa, thank you na lang sa lahat. Thank you lagi. And then, how about you, Ma'am Alfani? In my case, sir, karang usually na may mga groupings na mo. Then, usual gyud na ko nga ka dunggan sa mga estudyante nga si kuan dili katabang. Yes. Dayon na same gyapon kay ma'am nga na ay picture gihapon nga proof nga naagid sila. Then aside from that one also katupong gi-share pod ka ganina nga si leader maghatag pod og rate sa iyang mga pair sa iyang mga kagrupo. Yeah, nice yung approach Ma'am Alfani, no? So, thank you Ma'am Alfani. So, i-wrap up sa napong istorya ni Ma'am Jaika, no? So, yun yung Ma'am Jaika na from industry daw ko, no, is makarelate siya kang kay Ma'am Vera ganina nga from industry. Nakita niya pa ni Ma'am Jaika nga lahi sa gipod ang world sa academe, no? Na ningon yun si Ma'am Jaika. And then, ang nakanice ng Ma'am Jaika, I like the part na istorya siya nga deep thinking siya about strategies, no, nga kung saan yang buhaton para mas ma-improve niya ang yung instruction sa iyang mga students, no? So it's a very good gesture po, no, Ma'am Jaika, no? And ang nakanice po siya is giipan po niya nga I think Ma'am Jaika is really a good teacher po kay mag-open up po sa iyang mga students, so that means na look up jud po sa iyang mga students. So maka-pressure lang jud sa to ano nga we always keep the positivity sa tuang mga ang kawalingon, and then kanang share ko dito sa itong wisdom sa itong mga students ba nga, maybe you can do this, no? Ayaw lang mo pag-away. Di ba, murag mas ka-optimistic na ba nga? Ayaw lang, diba? Sabta lang sa iyong kauban. Ano ba? Kanang, di ba ka pwede maingon nga, sige, undangan na yung grupo. Itaktak na ko siya. Di ba, di mo tayo na mas maingon ka nga kanang, pananang ako, basing di ayaw nga po. Di ba, murang matag-guidance ito. Sabi ba na akong teacher ko, murag guidance counselor na lagi ito. Di ba karon I think this is true to all sa karong flexible learning na mo estudyante na dito kayo participate. And at the end of the day, imo ng estudyante, whatever ang nakitabo sa ilaha, it will always reflect on you as a teacher. Di unsa man din sila pag-facilitate sa imong subject. Wala nga rason nga with that, mas ginahuna-huna nato ba nga dapat mas positivistic ka sa ila, mas optimistic ka nga sige lang guys, kaya nato niya, kaya lagi na ninyo, sige lang hulatan ako, ipasa lang, no? So I think that's the challenge for that, no? So thank you sa imong share, no, Ma'am Jaika. Now we proceed na dayon kay Ma'am Alfani. Ma'am Alfani, musta as a teacher? What were your happiness? What keeps you going? How was the experience? So actually, sir, I am a product of traditional teaching sa USTP. So I've been there. So good nga MPSC pa siya, niabot og MUST hangtod karon USTP. Oo. Then bugoy-bugoy sa high sabay lang sa mga classmate. Og karon na experience pa nako ngayon ana pa ako mga estudyante. Nabaslan ko no high. Bura bag karma da.
So John, share yung experience ko, share. Like your Okay. ang imong growth, ang imong transition, ang imong dynamics Okay, so regarding my teaching career, so very challenging kaayo kay during my high school wala gid ko yung murag pangandoy kinabuhi, dala lang kung asa dapit ang amaanod hangtod nga nakaabot ko sa IT, oo. Kaya abi na akong typing lang. Mangupya lagi ko sa isulat sa kuan form. So, what siya nga, then very challenging kaayo ang teaching, gabi na karon sa panahon sa pandemic nga dili nimo mailhan ang mga estudyante, lain-lain po sila taras. Then as to the persona nga inculcate sa sa CDIO sabto ng mga estudyante. So common gid kay na siya katong giingon ni Ma'am Jai ganina nga mga estudyante ga PM. So actually pag uli na ako nagbalay didto na ako magbasa sa ilang PM nga nagbaha-baha gid sa ako. Ang good mga messenger. Unsa pwede pang share, Ma'am? Aside sa kuan kanang ma'am walay nahutan kog load na nahutan kog load na nawala ang signal, napagyud katong mga about sa life. Yes. Naapay mo ingon nga ma'am undang na lang gyud ko ingon ana. Undang na wala sila. Dili lang kay ingon ana napag yung mga message nga suicide na kunuhay. Agul kahadlok ingon nga ba ko? Sumbak na kayo ng suicide rate. Yes, sir. Ingon ana. Nga masudyante na. Dito ba nag-suicide nga nako yung message sa kada teacher. Tapos sumbak ko lang okay ra kung ikaw tong teacher nga okay ang message sa imo before naghitog ba, pero kung ikaw tong message nga ikaw sa stamp out. Ikaw dahilan. Agul ka ba? Di ka mapasalo sa parents anak ba? Sige, mapadayon, Ma'am. So, lang sir, guide lang sila nga. Just take one at a time, take your time. Ayun, lang siya. I always keep in touch on them. Every now and then, mag-PM na sila. So, dala po na yung guidance po dayon kay I think yung anak po ng ilang need karon nga time kay aside sa very distracted sila, they need also ma-feel nila nga naapunta sa ilang abay. And talking about CDIO also, CDIO is a blessing. Aside sa naghatag siya t-shirt, I'm wearing it now. CDIO also teach me many strategies on how to share the knowledge to the students in effective way. Then naapoy mga sa una wala na ako na siya na experience during my college time, but karon ako sa inyo. Kay parehata nga school gikan. MPC ba gyapon ko? MPC. I graduated 2001. Then about that one, I'm very blessed nga na share ni CDIO because it gives me this strategy on how to share my knowledge to student in effective way. And also, I have learned there, especially katong imong i-mention always nga flip classroom, sir. Masayahay ka. Hayahay yun. Actually, I like that moves. Mga ninja moves nga. Ninja moves. Study sa sila daan. Then pag abot sa real na nga time nimo, solicit na lang sa mga idea. I like it. Then after that one, maghatag og evaluation. Subura noon siya og dako imong time sa ila. Compare sa magklase lang sa classroom nga dana rin ka mo focus na time. Makahilak na yun ko, sir. Yes, kay dire magud sa amo, sir, wala tuo ang mga meeting, seminar na sideline na namo ang pag-teach. So very busy kayo si flip classroom. Lagi. Gamit pag isa sa sitwasyon pero no, ikaw po bitaw nga na designation or ka na extra nga mga trabaho, gamit yung flip classroom. Basta ang style lang dyan is i-make sure lang po nimo nga sufficient jud ang imong ipang-upload daan ng mga materials kay para po tama estudyante dili makaingon nga ay kulang na sa itong giniscuss nimo, ma'am, no masalit tong nanakay handouts ang hago lang jud sa flip classroom bitaw ang hago sa flip classroom ang di na ko ganahan nga part even though advocate ko na ha
is ang pag-prepare katong pre-classroom. Yes, Kay sir. mangita man ka sa mga Sakto. video links, mangita ka sa video links, maghimo kang PowerPoint, i-upload mo daan or imo bang i-record imong self or unsa ang iyang mga handouts. Kana habo na nga part pero mahuman lang na nimo. Wala na. Kay ang kay ang sakon ang sa in classroom ang katong sa tunga sa actual is pwede man nimo sila binuangan, pwede ka magpa-quiz bee, pwede ka Implemental na lang. role play. Kanang anything active para mas ma-engage sila ba? Kaya katong last part is mas more man to sa processing, sa feedbacking. So ang kanang first part may hago. Pero kung nana kay materials daan, ay kayo flip classroom, di ba? So may naka-nice. Yes, I really appreciate that one, sir. Lagi ma'am. So, ano pa mga Alpane? Ano pa? Sir? Napaka-i-share? Kato na lang sa sir, kaya alas 12 Sige, na. thank you, ma'am. No? So, gusto lang ako isang marais, no? Gusto rin ni Ma'am Alpani, no? Product niya pa siya sa USTP, and then at first, ang plano din niya, sabay-sabay lang din, no? Sabay-sabay. Pero eventually, nanga-teacher naman yung ma'am. Nanga-teacher, no? And then, I think what's nice, siguro, ma'am, magana ni ma'am is katong maka-guide siya sa students, and then, iyak mo ginahin mo permitting na mag-keep in touch dun sa mga estudyante, no? Kaya, I think, gusto na po ni Ma'am Jessa ganina, di-emphasize po ni Sir Jasper, ni Ma'am Jaika, ni Ma'am Mayor na with this flexible learning karon, isa ka sacred nga butang. Ug importante kayo ang magpabiling ta nga mag-connect gyapon sa atong mga estudyante, no? Nga sa ato ang mga kuan what do you mean by that? Sa atong mga estudyante, especially karon sa flexible learning. So I think that wraps up our session, no? Ma'am, mga ma'am, sir, gitaganan mo ano ba katong form? Yan yung ipang-filapan. Yes, sir. So kung di ba ang nato dato isang mga discussion points nato og unsa posible inyong mga plano or inyo bang gina-practice sa nga murag kind of CDIO nga flavor or CDIO based later ako na discuss, no, sa next nato nga meeting ko mga friends is mo din nato i-share nga unsa ang atong mga initiatives nga atong i-share sa tuang grupo karon nga pwede po nga para ma-share po nato nga posible kami nga maminaw murag we can get something of it po and then ma-inspire po mi sa imong gihimo. Okay? So di lang nato i-pressure ang atong kagalingon kaya I think you yourselves pagka-choose pa lang namo sa inyo as mga champions nakita man gyud na the way you respond sa atong mga workshops, the way you share your thoughts, ang inyong mga deliverables, nakita dyan namo nila Ma'am Amphi, ni Ma'am Eileen, ni Sir Rogin, nga na-dyan sila potential. So, first and foremost, congratulations, Ana. And then, I think, being a CDIO champion, guys, ayaw lang ninyo i-pressure yung kagalingon, ha? It's not something na additional na trabaho. The thing is, for you to be a CDIO champion, mas ma-emphasize lang dyan ang imong advocacy bitaw na to explore better ways of teaching the students and to try some new tests or some new structures of teaching. I think siguro even though nga di ka CDIO champion but it's already in your heart, it's already in your style of teaching, mas na-cement pa dyan na karon considering na you are now considered as a CDIO champion. So guys, na-message din, no? Nag-message si Sir Wilfred, no, nga may we request, ayaw makita niyo sa chat box, may we request that you complete the discussion points via the Google Doc here. So kindly fill in na niyo sila to wrap up this session and look forward po everyone, no, mag-share na po dito sa itong mga initiatives and then some experiences na to sa CDIO. Okay lang ba? Sunod, everyone? Okay, kayo. Okay, kayo. No? So, looking forward na po kay para at least ang naka-nice is mas ma-advocate na ta and then mas atuad yung i-package yung tarong atong approach sa students ba kay inana magatong ko sa una katong di pa ko CDIO champion katong CDIO ko atong wala pa CDIO try lang ko pero katong gi-counted na ko as CDIO champion mas gina-package na ako akong silabay, ang syllabus, ang ako bitong mga proof sa akong flip classroom kay eventually ang pinaka-nice bitaw nga part sa katong sa profession para lang sa kuha wala pa problema basta magtudlo sa students kay given naman nga mas powerful dito dahil sila and then look up sila sa imuha but for us to share sa atong mga fellow teachers what we are doing it's kind of pressure pero grabe ka life changing of
worth it, no? Kay even though mas batanon ba ko sa imo or mas tigulang ba ko sa imo ha, or kato ba ko estudyante na imo ng teacher, maminaw ko sa imo and then maminaw ka sa ako, and it's sending the message na at the end of the day we are a community here, no? Nga murag even though nga ako gatudlo ko sa engineering, gatudlo ko sa senior high school, ikaw gatudlo ka sa Villanueva, gatudlo ka sa Claveria, gatudlo ka sa technology, we are all equal. It doesn't mean na mas una ko nagtudlo sa imo, mas may laki ko. No, no, no. There's so much to learn pa dyan. And then mamina bitaw pa nga, naka-nice na yung strategy. Naka-nice ko siya, ba? Mara bitaw makapakay, proud ko, ma-teacher ko. No? So, guys, thank you kayo so much. I think, doon na mag-alas 12. Before mo exit ani, i-make sure nga katong na-fill up na ba mo tanan katong sa kuan, katong nasa message sa chat box nga katong mga discussion points katong gihatag sa inyo ha. Everyone. Yes, sir. Okay, no, para makuha ng inyong attendance karon and then ang inyong affirmation sa atong tanan as CDIO champions. So with that, thank you kayo everyone. God bless. Kita-kits po ron and then looking forward sa inyong Yes, ipang-share. Looking forward sa inyong Thank you, ipang-share, sir. no? Yay! Exciting. Sige everyone, God bless. Salamat, sir. Bye-bye. Thank you. Bye, Bye-bye. everyone. Bye-bye. Bye. Thank you. Excited ako sa sharing next time. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Jazz. Ma'am Mayor, Ma'am Alfani, Ma'am Jessa, Ma'am Jaika. Thank you kayo. God bless. Yes, sir. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Kuya Will. What's up? What's up? Okay naman ba? Pwede naman mag-leave. Ano yun? Balik lang siguro sa... Pwede lang. Pwede na mag-leave kung mauman na. Sila man magbuot. Mag-leave na. Pwede na daw mag-leave. Okay, thank you. Bye-bye. Bye.